ojú ń pọ́n wa tẹ́lẹ̀ la ṣe ń pe àkíyèsí àwọn ọba wa, à ń pè wọ́n níbí, à ń pè wọ́n lọ́hùn, kò sórúkọ míì tá ì tí pè wọ́n, àmọ́ bí olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ bí ṣe sọ, ó ní gbogbo wa kọ́, ó ní ká ṣe kí ni, ká wà lójú kan, ọ̀rọ̀ àwọn ọba ká fi sílẹ̀, ká máa bá iṣẹ́ Yorùbá nation lọ. But èmi ń sọ fún yín pé lára àwọn 50% tó ń ṣì ń dìlé ìdí tí Yorùbá nation ti tẹ̀síwájú púpọ̀, òun làwọn ọba wa. Àwọn ọba wa ní àṣẹ tó pọ̀ lọ́wọ́, regardless of whether there is a political whatever tó ń lọ ní Nigeria according to the new or the present or the previous or whatever the setting is. Tí àwọn ọba wa bá pàṣẹ lálẹ́ yìí, wọ́n bí gbogbo ẹni tó ń jẹ́ Security Council dá ní United Nations kó sọ pé a lọ. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, mo kàn fún yín ní the weight. Bọ́kí tó máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ibi tó ń pè ní ọmọlúàbí apparel. Bóyá tí wọn náà bá fẹ́ràn nǹkan tí mo wọ̀, especially òtútù ti dé, bí ṣe wà bá àtẹ́gùn yẹn fẹ́ díẹ̀díẹ̀ bọ̀ kò tí pọ̀. Tẹ́ bá like in tí mo wọ̀ yìí, ṣe rí pé so fashion pé a bá fọwọ́ sí bíbà torí òtútù ni, ó máa ń protect the wind because kò tí pọ̀ nísìn. Ibi báyìí yóò dàbí Canada, so tó bá dé stage kan èèyàn lè ọwọ́ yẹn máa kákò, ẹ̀jẹ̀ ò ní flow, so ìyẹn ló ṣe design aṣọ ìbáyìí. Wọ́n ń pè wọ́n ní ọmọlúàbí apparel, www.omoluabiapparel. Gbogbo tó bá ti jẹ́ nǹkan Yorùbá tó bá ti gbé wá bá mi, èmi gbọ́dọ̀ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ó ń bẹ níbẹ̀. Èmi ò ní bẹ́ẹ̀ polówó ilẹ̀ ní Nàìjíríà o, mo dẹ̀ níbẹ̀ polówó business ní Nàìjíríà torí pé mo ò lè fẹ́tẹ̀. Vetting system ó wà very very important, torí pé ibi tí irú èmi náà dé yìí, the last thing ta fẹ́ ni pé ká sọ fẹ́yàn pé ẹ lọ ra lẹ̀ kọ́ wá máa fà mí lórí social media, ṣe rí pé ó máa distract tí mo gbé dání. Ohun èmi náà kémi náà máa rí advert kó máa wá sórí platform wa, but the only advert tí mo lè fi pé ó wà organic òun náà ni YouTube. Wọ́n dẹ̀ ti mú nǹkan wọn lọ, mo dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run pé wọ́n mẹ́mí mi lọ, nítorí pé YouTube ó mọ advert tó máa polówó fún yín nígbà tẹ́ bá ń wo repeated program wa, tẹ́ bá ń wo ní live. But látoṣù mẹ́fà nísìn tó ti yọ monetization wọn, it's not the end of the world. Ó ti affect wa lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí platform tó jẹ́ media tó dẹ̀ ní family tó dẹ̀ ń run operation with 25 staff. 25 staff ni mo ní. Gbogbo media ni mo ṣèbà fún, àmọ́ platform tiwa media organization ni, kò kí n ṣe vblog, kò dẹ̀ ń ṣe blogging. Nígbà tí ọmọ mi tí mo sọ fún pé má lọ sí Lekki toll gate, à ń ṣèrántí àwọn ọmọ tó kú, mo ní kó má lọ, ó ní ọ̀gá, ó ní mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ kátẹ̀ lọ́wọ́ bóyá ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. Ó ṣeéṣe ó yẹ kémi náà wà ní Nigerian High Commission lálẹ́ yìí, but fún ìdí kan àbí ìdí kejì mo nílé lọ́mọ́ nígbà tí yàn bá ní family tó dẹ̀ ní other commitment. Ó wù mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kémi náà lọ ṣe kí lọ ṣe oṣù, let me just put it in English because Yorùbá yẹn nígbà mi ó máa ń kọ́ wa lẹ́nu. I'm meant to go to the embassy, ẹ mọ̀ pé yẹn máa flow, ara problem tó dálẹ̀ náà nìyẹn. But for reason known, I can't make it down. I would have loved to go and represent the Yoruba people, regardless of whoever died, you know, at the 2020 outcome of the EndSARS. But I won't be able to be there tonight. So in case I expect pé mo ṣì máa débẹ̀, I won't be able to for other reasons. But kò mí pé torí pé àwọn EndSARS ò ṣe Yorùbá nation, they are human beings. So mo ṣì ń kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́
àwọn tó fele ránṣẹ́ sí mi ó pọ̀ tó fi ránṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ṣì ń kó mi bọ̀ wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ má tẹ̀ repeat aṣọ tí bá ń wọ̀ mo ní kò má tà torí èmi máa ń like aṣọ míì kó bá ti dá lára yàn èmi ò ń ṣe fashion designer but Yorùbá outfit tó bá ti gbé fún mi mo gbọ́dọ̀ wọ̀ so tí wọn náà bá wá like ẹ ó lè lọ sí www.omoluabiapparel máa spell gbogbo ẹ̀ .com àwa máa kọ́kọ́ spell ẹ̀ ní Oscar Mike Oscar Lima Uniform Alpha Bravo Indigo Alpha Papa Papa Alpha Romeo Echo Lima.com ó ti yá wọn tí mò ń communicate pẹ̀lú but fáwọn ọ̀pùrùpẹ̀rù àwa tá a lọ sí school bíi tèmi báyìí wàá ní O for orange M for mother O for orange L for London U for uniform A for apple B for ball I for insect A for apple P for papa P for papa A for apple R for Romeo àbí kò ní R for rabbit E for egg ẹyin jíjẹ L for London tó bá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ ṣáàfi .com sí agbẹ́dẹ́bi tó ń lọ ó ti di dandan pé mo gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn ilé ló ṣaṣọ yìí nítorí pé purpose tó fi ṣe ni pé tí bá ti wọ̀ níta tóyìnbó bá ti rí lára mi proud nationalist tó o bá tẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni mí for the fact pé mò ń sọ pé I am a proud nationalist wọ́n mọ̀ pé mò ń wà proud nípa ìlú mi àwọn ọlọ́mọ wa béèrè pé which country màá wá ní Nigeria but Yorùbá man because tó o bá dárúkọ Nigeria tó bá kàn sọ pé Yorùbá ni ẹ́ kò ní yé wọn I've done that before tó bá lọ sọ níta pé I am a Nigerian tó bá sọ pé I'm a Yoruba man an English person doesn't know who is a Yoruba man kò mẹ́ni tó jẹ́ Yorùbá kò mẹ́ni tó jẹ́ Igbo but tó bá ní I am a Nigerian but tó bá ti fi but yẹn sí that means pé ó ní kan má àwa fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ wà wá ṣe máa ṣàlàyé fún pé Nàìjíríà yẹn 1914 àwa ní you should be a proud nationalist náà ẹ yẹ ká padà sílé so mo kí gbogbo àwọn different platforms àwa la jẹ́ part of the 50% tó ń polongo Yorùbá nation èmi kọ́ ni platform tó dáa jù èmi dẹ̀ kọ́ ni the best or the brilliant among Yorùbá but mo ní mi ni last man standing lórí ìrìn àjò yìí ó máa cost mi ní a lot but mo ti gbà bẹ́ẹ̀ pé bọ́lọ̀ ń ṣe kọ́ nìyẹn for now ọdún mẹ́wàá ni ọdún méjì ni ọdún mẹ́ta ni ẹlòmíì ó sì máa sún wọn nínú tagbé dání but èmi dúró pa nítorí pé 15 years ni mo fi sáré pé mo fẹ́ gba ìwé ìlú yìí mo ti sọ so many times 15 years ló take mi pé mo fẹ́ gba ìwé lásán ọmọ tó ń pè ní ìwé pé kò lè ṣiṣẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣe ń dé sí lóyìnbó mo ní èmi ò kí ń ṣe visa but tó bá wọ London tó wọ Scotland tó wọ Wales kódà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe nílùú yìí tó bá ti ń ṣe legal máa fún ẹ ní direction èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ibi tèmi gbé lélẹ̀ mo bá ìyá mi níbí báyìí ni òun ti ní experience kò bá jẹ́ lé council ló ní problem pẹ̀lú kò bá jẹ́ pé èèyàn kan ló ń disturb ẹ ìwọ ṣàkàn sáwa màá sọ tó máa ṣe fún ẹ nítorí pé ìlú tó lófin la wà yìí but má ṣe illegal thing èèyàn ò ní ìwé òmí pé ò lè máa ṣe tá à ń ṣe yìí Nàìjíríà ni wọ́n ti èèyàn kan pè mí ó ní Mr. Koiki ẹ máa bá mi yọ̀ èmi náà ti dé Canada mo ní ẹ ti mọ bó ṣe rí ó ní kò ní da fún Nàìjíríà ṣorí ìwọ tó o travel o ti lè mọ feelings tán pè ní freedom so mò ń bẹ̀rọ̀ lọ mọ́ ní 15 years èmi ò gbàdúrà pé kí Yorùbá nation yìí kó tó 15 years a ṣẹ̀ ṣe 3 years ni gbọ́ mi dáadáa 15 years nínú 15 years yẹn I was living comfortable in this country so pé Yorùbá nation tá gbé dání Mr. Koiki jọ́ ló fẹ́ bọ́ sí ó ti sú wa ìwọ ló sú kò tí sú èmi torí èmi ṣe bẹ̀rẹ̀ ni kò síbi tẹ́mi ń lọ because nígbà tí UK gba 15 years lọ́wọ́ mi ẹ wá ń sọ fún wa pé Yorùbá nation yẹn pé ó ti ń pẹ́ jù ó mọye iṣẹ́ tí mo ṣe nínú 15 years yẹn ó mọye wàhálà tí mo ṣe bọ̀ mo dúpẹ́ fọ́lọ́run so ìrìn àjò tá gbé dání understanding ẹ̀ èmi á jẹ́ kó yé yín to your level
tó bá bú mi màá bú ẹ nígbà míì tí bá dúró tí mo kàn ránwó báyìí tí bá rí comment tó jẹ màá ṣépè fún ẹ torí pé o ò ní làákàyè ni tó bá ní làákàyè ni o ò ní sọ pé mo ò níṣẹ́ mo ti fi CV mi mo ti fi wọ̀nyí rí ẹ lọ wo program tí mo ti ṣe sẹ́yìn ó wà kódà mo sì bá CV mi pàdé ó sì wà lórí laptop mi kò síbi tí mo ti ṣiṣẹ́ ní hospitality nílùú yìí agency tó bá dẹ̀ ń bẹ́ agency ṣiṣẹ́ it takes you everywhere but mo fẹ́ ká focus pé sẹ́ 50% tó ń dá wa dúró yẹn ẹjẹ́ àṣẹ máa wò wọ́n ràn they are 50% tó ń sọ pé Yorùbá nation kọ́ ni in tó kàn nísìn so ẹjẹ́ ká ṣà máa wò wọ́n ràn báyìí káwa máa báṣẹ́ lọ but ká máa sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé in tí Tinubu náà jà fún ní 1994 tó fi di pé Abacha fi pa tó fi sá kúrò tó fi set up Kudirat radio ayé yẹn ò sí mọ́ nísìnyí o ayé ta tún wà nísìnyí ó tún ti wà more advanced jùgbà yẹn lọ àwọn ò ní Kudirat radio lóòótọ́ but nígbà tí mo ń bá over 7 platforms sọ̀rọ̀ ó ṣeé ṣe pé 1 person or 2 people wọ́n máa gbọ́n tí mò ń sọ wọ́n kọ́ lè sọ pé bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn jágbájágbá Tinubu ò ní opportunity ní 1994 kódà ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Tinubu dáadáa ní London mo fẹ́ mọ àwọn ibo gangan ló gbé ní UK ẹ lè send email sí mi info@koikimedia.com mo fẹ́ retrace ibi tí gbogbo ibi tí Tinubu rìn sí nígbà tó wà ní UK because nígbà tó wà ní UK wọ́n fún opportunity so iṣẹ́ ta gbé dání kò contradict tí Tinubu gbé dání o Tinubu ń ṣe tiẹ̀ lọ àwa ń ṣe tiwa lọ and is our right so tẹ bá mọ̀ nípa ibi tí Tinubu sùn tó gbé mo mọ̀ pé Délé Mọ̀mọ́dù máa mọ̀ but ẹ̀gbọ́n mi ni Délé Mọ̀mọ́dù tí bá dẹ̀ pé wọ́n lè máa ní Kóìkì wọ́n ní fẹ́ sọ fún mi but mo mọ̀ pé yìí kankan máa mọ ibi tí Tinubu náà jẹ́ sí mo kí ní Milton Keynes mo sì ń kí àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn 50% tó ti accept pé lótìtọ́ lódodo the only option ni pé ká pín but kò nídìí láti bára wa jà but ẹ má bá wọn tó níwọ̀ ìtì rẹ̀ dì yẹn jà nǹkan kan máa lé wọn padà tẹ́ bá rò pé àwa máa dàbí Tinubu tó sọ ní London yìí náà ní England tájọ wà yìí ní Tinubu ti sọ fún ló ti sọ pé I do not believe in Nigeria anymore but ìgbà ti dé something have changed tí bá ṣì ń kí gbogbo èèyàn màá kọ́kọ́ kí gbogbo platform tó dúró tó sọ pé Yorùbá nation lẹ fẹ́ ẹ̀yin má wọrí ẹ má jẹ́ kó sọ fún yín pé mo kí ẹyí tán tó sìn my brother ẹ má jẹ́ kó fún wa ní fàbú pé we are wasting our time 15 years nínú 15 years tí mo fi ń bá ọmọ ọ́fíìsì pé mo fẹ́ gba ìwé láàrin ẹ̀ wọ́n gbé mi dé airport rí tó fẹ́ deport mi kò dẹ̀ bọ́ sí so in tí mo gbé dání mo ti rò more than 50 times more than 300 times okay tó bá lọ báyìí but one thing is the country itself is going into olólẹ̀ so Tinubu lẹni tó ń dá ìrìn àjò yẹn dúró from the 50% on the other side nínú 50% yẹn 15% nínú 50% ní àwọn the other side àwọn ọba wà níbẹ̀ àtàwọn baálẹ̀ àwọn ọba kọ̀ọ̀kan náà wà lọ́dọ̀ tiwa so àjọ pín ni so tíyàn kan bá wá sọ fún mi pé Mr. Koiki go and get a job no I don't need a job I don't need any more job iṣẹ́ tí mo ṣe ti tó mi ìdódì sí ni pé ìyàwó mi àti àwọn ọmọ lè máa sọ pé dad bò máa sọ fún wọn pé tí mò ń jà fún yìí is for the future because nígbà tí mo fẹ́ gba ìwé nílùú yìí oríṣiríṣi ọ̀nà la lò from the legal side ni mo mìíràn mo ti dé kọ́ọ̀tì rí tájájọ́ sọ fún mi pé mo ní right láti set up business nílùú yìí èmi náà mo wá padà ní right nísìn láti set up business ṣé ẹ mọ̀ pé mo lè ṣe business ẹ mọ̀ pé ìlú yìí ò ní kí n má ṣe business mo sì lè má ṣe business so in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand ni pé the journey have started and nobody can quench the fire I'm sure pé ìwọ gbogbo tó ń lọ pẹ̀lú àwọn Biafra ọ̀rọ̀ Biafra kan mo fẹ́ sọ nísìn but mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ó wà níbẹ̀
mo kàn fẹ́ kẹ́ ní knowledge pé àwọn Biafra yẹn náà wọ́n ò dúró, àwọn Arẹwà fúnra wọn náà wọ́n ò dúró, but àwọn ọmọ Yorùbá mo sọ pé 50% is still holding us back. Mo kí àlùkà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ rẹ̀ kú pàdé ẹ kú gbogbo gbà. Àwọn kan ń ṣe meeting látijọ́ tí a ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation wọ́n ọ̀dẹ̀ pàjẹ́rí, ǹjẹ́ wọ́n ṣe rí Bọ́lá Tinubu His Excellency mo kàn fún ọ̀wọ̀ torí pé ibi tó wà ní stage yìí ọ̀wọ̀ díẹ̀ làgbàlagbà ń fẹ́. He's the president, there's no denying about it. We don't have to agree with him. I don't agree with Rishi Sunak. Orúkọ ni mò ń pe Rishi Sunak is our prime minister. But ẹ mọ̀ pé torí àwọn Yorùbá ti bá sọ pé Tinubu á máa pa ṣé bọ̀bọ̀ ilẹ̀kọ̀ ṣá ẹ mọ̀ torí ọmọ Yorùbá ni wá. But kò mean anything fáwọn àtàwọn abroad. Rishi Sunak is our prime minister. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe kọ́ ni mo agree pẹ̀lú. Wọ́n ní Tinubu was living in Milton Keynes, my brother. Okay, màá ní ẹ bá mi send the message sí mi privately. Àwọn tó mọ Tinubu nìyẹn wọ́n ló gbé ní Milton Keynes. Wàláì tẹ́ bá fún mi ní details ibi tó gbé màá débẹ̀ ní next week. Màá lè lọ sọ fún ọmọ Yorùbá pé ibi báyìí ni Tinubu ìyẹn President Bọ́lá Tinubu ibẹ̀ ló gbé. Ibẹ̀ náà lòun náà ti ń toríṣiríṣi ètò ló ti ń prepare àwọn nàdẹ́kọ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló ń fún pressure but now kò fẹ́ fi pressure mọ́ nísìn torí pé òun náà ti wà ní presidency. Àwa tó kù ta believe in Yorùbá nation àwa la máa keep náà yẹn alive. Nínú ẹ̀ wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí wa wọ́n máa gbogbo yẹn small thing nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni àwọn tó mọ̀ wọ́n ní Milton Keynes ní Bọ́lá Tinubu ìyẹn President Bọ́lá Tinubu ẹ̀jẹ̀ ìfi president sí. He was once living in Milton Keynes. Tí bá drive tí bá pe Wàlátà lálẹ́ pé ká débẹ̀ Wàlátà máa wá gbé mi. Òun láìkì àwọn Johnny bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ti ní mọ́tò mo dẹ̀ ni mo fẹ́ ra mọ́tò. Mo máa ra mọ́tò. Mo gbọ́dọ̀ ra mọ́tò lọ́dún yìí. Insurance mi mo ti wo insurance yẹn ti lọ sókè. Ẹ jẹ́ ká ṣe focus. Ẹ ṣé gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ bá mi send the email Musa Kalam. Ẹ má fi details yẹn sórí online síbẹ̀ yẹn ẹ̀yẹ send ẹ̀ sí mi. Ẹ fi tó kúlẹ̀ fẹ́ mi èmi àti yẹn sọ̀rọ̀ musakalam@gmail.com àbí info yẹn ni email koikimedia.com platform tó dúró ni. So bí ṣe ń bọ̀rọ̀ lọ mo ṣì ń appreciate àwọn 50%. Ṣe rí nígbà tí mò ń fẹ́ gba ìwé mi mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ immigration mi mo fẹ́ fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ máa prepare fún ìwé mi oríṣiríṣi idea làwọn èèyàn máa mú wá. Mr. Koiki àbí ẹ̀ ṣe báyìí èyí tí ẹ kí n wò pé mo lè ṣe màá ṣe. It's the same thing pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Gbogbo nǹkan kọ́ la lè ṣe nísìnyí o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ believe in Yorùbá nation. Ẹ má believe pé we can do everything. We are not yet in government. Ẹlòmínà owó mi báyìí pé Mr. Koiki èmi náà dẹ́ fi máa ṣe ń tẹ́ ń ṣe ìbò mo ò níwèé o. Bó ṣe rí nìyẹn. So tẹ́ bá expect pé we are going to throw everything into Yorùbá nation and everything will just flourish. Àwa kọ́ la ṣe run government. There's still a government running presently right now. What we are trying to do is a fẹ́ make sure pé àwọn tó jẹ́ representative tọ̀dọ̀ tiwa we want to get to them and say look option yìí wà ẹ má jẹ́ ká fi sílẹ̀. But they are not going to listen now because they believe that èmi ló kàn òun ló wà níbẹ̀. Mo fẹ́ kájọ wò báyìí. If by the time tí àwọn Tinubu government bá ṣe tán tó parí gbogbo tenure bí ọmọ náírà máa lọ sókè ni o bí ọmọ wálẹ̀ ni o pound sterling is 1,300 naira to a pound. Ó ń lọ sókè ni kò lọ sílẹ̀. Kátẹ̀ wá sọ pé Tinubu já wálẹ̀ ó stabilize àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn ó jẹ́ kó kí Nàìjíríà. Look, I pray that Tinubu succeed in trying to bring Nigeria to stabilize. I pray. I'll be a stupid man kí n jókòó síbẹ̀ kí n máa sọ fún yín pé mo fẹ́ kí ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Family mi ti send message sí mi ó náà òun ò tí sanwó ọmọ school òun ò tí sanwó owó ọmọ ẹ̀ school so he needs assistance from the family here. Èmi kẹ̀rẹ́ nísìn ẹ̀bẹ́ ẹ̀ lẹ́ ń tọ́jú mi iṣẹ́ mélòó lèmi ṣe láti 3 years nísìn mo ṣiṣẹ́ ó dà pa àwọn èèyàn mọ̀ pé mo ṣiṣẹ́ ṣá mo ṣiṣẹ́
ẹ mọ reason tí mo yẹ ṣiṣẹ́ nítorí pé mo ti sọ ní from the beginning pé full time lèmi gbé dání. So what I'm trying to explain to us is that nígbà tí mo fẹ́ gba ìwé mi tí mo fẹ́ gba ìwé ọlọ́run ọba o ó le koko bí ojú ẹja ṣe rí immigration ó le koko bí ojú ẹja. There's limited to what you can do. Thank you so much. Ìyàn kan ní mo rí comment kan lẹ́yìn kan mo like comment wọ́n ní I love this man, he is not fake. Kí ni mo fẹ́ máa fake? I am 40 plus. Kí ni mo fẹ́ máa fake? Kí n máa wá sórí social media. Kí n máa fake. Tí bá fẹ́ fake yẹn mo ní ṣe Yorùbá nation. Màá oppress ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Màá tún máa yahoo yín, màá máa gbowó lọ́wọ́ yín. But I don't want to do that. Kò ń ṣe gbogbo aláma wà in that direction. But ohun tí mo fẹ́ kókò yé wa ni pé 15 years ni mo fi jáde kúrò nílùú yìí. But I was going to the airport. Ẹmọ tó ń gbé mi lọ sí airport. Mo ní driver license. Ìlú yóò dẹ̀ sọ pé tó o bá níwèé bóyá tó bá dọ̀la wọ́n lè ṣerú òfin yẹn o. But for now kò sófin kankan tó sọ pé tó o bá níwèé ṣẹ̀rẹ́ ń tẹ̀sẹ̀ dé ẹ̀yin tí kò balance tí bá ti ní kò balance ó yé yín àwọn kan balance sister mi kan pè mí lénìí láti America lọ ti connect wọn pẹ̀lú mi àwọn wà ní UK mo ní sọbi tó wà wọ́n ní Mr. Koiki mo ní kí ló dé wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ dé ní mà nígbà tá a dẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ mo ní pọ́rọ̀ iṣẹ́ ni ṣe níwèé wọ́n náà wọ́n níwèé ẹ bá ti níwèé kékeré ní ìtókù wọ́n náà wọ́n lẹ́ experience mo ní níbo ní UK wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ fún yín but ẹ tún lọ báyìí ẹ lọ sí job center ọ̀rọ̀ less than 2 hours ago ni mo ń sọ yìí o at America ni mọ́mí yẹn ti connect wọn mo ní tẹ bá ti dé ìlú yìí àwa ti di bàbá sí ìlú yìí Ọlọ́run ló fi jogún ẹ̀ fún wa kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ oppress ẹ but ìwọ náà máa oppress anybody but èyí tí mo fẹ́ báyọ̀ ni pé in 15 years mo mà rí Nàìjíríà ó dé stage kan cousin mi kan ní já sọ̀rọ̀ nù àbí wàá lo pálí tèmi British passport lòun ní lọ́wọ́ ó ní àbí máa fi pálí tèrun máa fi jáde ẹ mọ̀ pé tí wọ́n fẹ́ lọ Nàìjíríà tó bá fẹ́ lọ Nàìjíríà tó bá níwèé tó bá ní Nigerian passport wàhálà airline máa gbé ẹ àti padà wá ló máa jẹ́ problem àti padà wọlé a dẹ̀ mọ̀ pé ní Nàìjíríà ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọdún yẹn ó máa ń ṣẹlẹ̀ so tí bá tẹ̀ lo British passport tí bá lo Nigerian passport jáde for argument's sake mo kàn fẹ́ kó yí eyín kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ṣe rí Yorùbá nation tá gbé dání mo kí ẹ̀gbọ́n mi Olúgbẹ̀dù kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ̀gbọ́n mi oní Range Rover mo ń bọ̀ wá kí ní Wolverhampton a máa ṣe fàájì lọ sí àwọn inú àwọn forest yẹn èmi àti thank you so much ṣe rí ọ̀rọ̀ ìwé ṣe rí Nàìjíríà tí mo lọ yẹn ààyùn Nàìjíríà wà lára mi ó dàbí pé kémi náà máa lọ ó yẹ yín kíyàn máa lọ bó tẹ̀ yẹ pé àwọn ọmọ dẹ́mdẹ́m ló fẹ́ lọ bá lọ́hùn bó tẹ̀ yẹ pé ó fẹ́ lọ jàmàlà ṣítà ó yẹ yín we love Nigeria then mò ń sọ̀rọ̀ 15 years ago lélẹ́yìí o mo ti pé 25 years nílùú yìí ó wá ní kí n lo passport òun jáde mo wá ní tí bá jáde tí bá ń padà bọ̀ tí kinní yóò bá lọ gbáǹkọ́ mo ní mo rò pé ọ̀nà yẹn da mo ní má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní sórí Nàìjíríà tó ń rí yẹn ṣèbí táwọn èèyàn bá lọ́lé ìbí tí wọ́n bá lọ́lé o máa bá mi gbé mo lẹ́pà ẹ̀pà ó wà ní kọ́bọ̀dù mo ní gàrí Ìjẹ̀bú kò sí nǹkan tí mo fẹ́ tí mo ní so ìgbà tásìkò bá tó èmi ẹ fúnra ra mi màá wọ plane màá lọ Nàìjíríà so ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní bẹ́ẹ̀ ni àmàlà phase 2 ẹ ṣe gan ni dáàdì mi ẹ rán mi létí ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ́ ẹ ní Yorùbá nation yẹn ìgbà ló fẹ́ bọ́ sí kò lè bọ́ sí bọ́ ṣe ń sọ fún mi náà nìyẹn pé gbọ́ sọ fún mi o but ẹ mọ̀ pé lómi a máa sọ fún èèyàn lọ́pọ̀ ara èèyàn pé let me put it this way ẹlòmí ò believe pé bóun ṣe wà labroad òun lè gbàwé tó o bá dẹ̀ gbé application wọlé o ti bẹ̀rẹ̀ case pẹ̀lú home office so application ta bẹ̀rẹ̀ nísìn wà láìtàláì sí wọn bí láìláìláhùwà mo ní mi ní last man stand gbogbo yín èmi ò lọ́bi kankan lórí Yorùbá nation tó bá sún gbogbo mídíà èmi ṣe bẹ̀rẹ̀ ni
nítorí pé mo ti rí pé that is the only solution sílùú burúkú yẹn, ìlú tó ti bayé gbogbo èèyàn jẹ́. Èmi ni last man standing 15 years wọ́n gbé mi dé police station, mo sùn detention camp kan wà ní Gatwick, mo sùn bẹ̀, ìkan wà ní Dover, mo débẹ̀. But kí mo fẹ́ fẹ́ hàn bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí Yorùbá nation tá gbé dání tẹ́yìn kan ti ń sọ pé ó ti sún yín, ìgbálẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó sún yín. We will continue to stick to the message. The 50% ni mo bá sọ̀rọ̀, we will stick to that message that it is either Yoruba nation or nothing. Àwọn kan ní Mr. Koiki ṣe jẹ́ kí Igboho kó wá lọ ṣe politics, ẹ̀yin bomb bastard. Kí Igboho wá lọ ṣe politics, ẹ̀yin fi pé politics in Nigeria yẹn, ẹ fi pé politics ló ń ṣe yẹn. Ìyẹn ń ṣe politics. À ń sọ̀rọ̀ nípa system tó gbọ́dọ̀ wá sísàlẹ̀, either through peace or through the other way round. Ẹ̀gbọ́n tí Simon Ekpa sọ ní Finland lẹ́nìí, ibẹ̀ kan ni mo ń lọ. But àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó ní power wo la ní? We have the power of the media. Ṣé rí gbogbo àwọn tó sì ń bú wa yẹn, àwọn tó ń bú wa yẹn, tó máa wá Koiki shut up, ìwọ ló kó bá Ìgbòho. No, Ìgbòho jẹ́gẹ́ bí bèbí. Ìgbòho bàbá mi dáadáa, ó jẹ́gẹ́ bí bèbí. Àbí èmi ni mo kó bá Ìgbòho mọ the right thing pé ní Germany tó ń gbé pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ ó sàn ju sókà tó jẹ́ pé òun lòún provide iná fún gbogbo yín tí à ń jẹ yín tẹ́ ẹ̀ báyìí ti délé olówó kan ẹ̀ lè jẹun. So what we are saying to our people is, let us not deviate from what we are doing. Mo dúró pé mo máa gbàwé nílùú yìí, ó wá jẹ́ oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn máa fi ń gbàwé. I'm not going to go into all the details bí ṣe gbàwé, but it was a legal process. But àwọn kan dé lẹ́yìn mi tó gbàwé before me, mo ò dẹ̀ jẹ́ kó ṣe kí ni kó affect me. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbà. Àwọn kan dé lẹ́yìn mi, lẹ́yìn tẹ́mi dé, wọ́n ti gbàwé before me. But mo ò ṣe kí ni, mo ò jẹ́ kí wọ́n gbàwé yẹn, mo ò jẹ́ kó jẹ́ any debar fún nǹkan tẹ́mi fẹ́ ṣe. What I was doing is I was preparing the ground. Mo ń prepare ground pé anytime tí wọ́n yẹn bá dé pẹ́rẹ́, gbogbo tí mo fẹ́ ṣe mo ti mọ̀, ihun tí mo fẹ́ gbà mo ti mọ̀, ihun tí mo fẹ́ ṣe tó yẹ pé ìwé yẹn ló ń dìlé ẹ̀. Yorùbá nation ta fẹ́ gbà yìí, ọ̀ǹtí tá bá gbà la máa tó ṣoríire Nàìjíríà o, kò ń ṣọ̀rọ̀ èpè, forget it. Tá a bá gba Yorùbá nation, kò ń ṣe pé ẹ̀yin nìkan, kò sẹ́ni kankan tó lè ṣoríire nínú Nàìjíríà yẹn. Kò sẹ́ni bọ́dì tó lè ṣoríire nínú Nàìjíríà yẹn, nítorí pé kò ń ṣe pé àdúrà tá à ń gbà nínú Nàìjíríà ní gbogbo inú territory yẹn kò ń ṣe pé kò ní gbà. Mo sọ fún yín pé there is a lot of hindrances, àbí kílẹ̀ òyìnbó wò lánàá lánàá, there is a lot of frequency tó ń jámẹ̀ ó ti pọ̀ jù. The frequency tó ń jámù Nàìjíríà ó ti pọ̀ jù. So let me give an example. Look, ibi tí wọ́n délé ní, mo lè pull resources from mo dúpẹ́ fọ́lọ́run ni, mo dẹ̀ dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè, mo dúpẹ́ fún bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, mo dúpẹ́ fún bàbá wa Chief Banji Ayilóge, mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo ẹmọ Yorùbá. Torí pé kò ń ṣe pé gbogbo èèyàn mọ̀ mí náà tẹ́lẹ̀ báyìí, no, but mo ń prepare ground. Ìyẹn mo ṣe 10 years pẹ̀lú Nigerian community. Ara pé mi ń prepare fún ground ni, mo ń prepare fún ground yẹn pé màá lè gbé project tí mo fẹ́ lọ ṣe nílé, màá lè lọ establish dáadáa, màá lè ṣe tó wù mí. Mo wá rí pé ìlú olórí burúkú ni ìlú tó ti bayé jẹ́. Níwọ̀nba díẹ̀ ni mo mọ̀ nígbà yẹn, but nísìnyí mo wá rí pé àṣà àwọn nǹkan míì tá a mọ̀ tíyàn ṣe wà mọ̀ nísìnyí. Nígbà míì gan ó gbọ́ pé in everything you have to take risk. Mo kí ẹ must be èèyàn ti Koikimedia, kò ní bàjẹ́ fún ẹ my brother. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn medias wa tó wà nísàlẹ̀, mo kí iye dára. Kódà mo tẹ̀ wo Tẹ́ni ọmọ ológo lánàá, ẹ mọ̀ pé YouTube akọ̀gbé nǹkan kan wá ni, ó ń sọ̀rọ̀ Mohbad. She's doing very well. I know she's bitter, there's a lot of things that have gone wrong, but we just leave her. Mo rí tó ń ṣe analysis ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn,
mo kí òun náà níbi tó wà kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé media lèmi I monitor whatever is happening locally and internationally kódà mo wo program yẹn délẹ̀ and I haven't watched her for a very long time I'm sure gbogbo ilẹ̀ ṣáà mọ̀ Tenny Ọmọlógo I haven't watched her but that's on that but n tí mo fẹ́ kó yé gbogbo wa ni pé àwọn kan máa sọ fún yín pé kò lè bọ́ sí the same way táwọn kan náà máa sọ pé Koiki kò likely pé wọ́n máa fún ẹ níwèé nílùú yìí ní route tí wọ́n fi gbà ìlú ìkẹrẹ oríṣiríṣi route tó lè fi gbàwé èmi ò ń ṣe lawyer but in 25 years tí mo ti dé ìlú yìí oríṣiríṣi ọ̀nà ló lè fi gbàwé and let me put it this way mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo ọmọ Yorùbá kò sí kéèsì kan tó da pẹ̀lú ọ̀rọ̀ home office ṣe rí kéèsì Yorùbá nation Koiki ó yẹ kẹ́ ti ṣe báyìí Koiki ibẹ̀ lè kẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Ọmọgbọ́láhàn interference external aggressors ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ń pín ní ọ̀rọ̀ ẹ mọ́lẹ̀ we have what they called a lot of interference òyìnbó ta lò lánàá nìyẹn lára interference yẹn ó ń affect the rest of the 50% tó ń dá wa dúró mo ní pé táwọn ọba wa ọba tó bá pàṣẹ lálẹ́ yìí kábíyèsí Elédùmarè o tí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá bá pàṣẹ lálẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá dúró àwa kan èmi ò mọ̀ yín o mo lè confirm pé olóyè máa gbéra ní Germany àtèmi a máa dé Nàìjíríà within 72 hours 72 hours ẹ̀mọ́ ta fẹ́ wá ṣe a fẹ́ wá defend the territory yẹn mo kíyà tó bí mi lọ́mọ mo ṣí fìlà fún màá ṣí fìlà fún ìyá mi torí pé òun ló fi mí sí line báyìí ó lè ti lóyún yẹn kó discharge ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe sísí but àwọn discharge ẹ̀ nítorí pé wọ́n rí owó ná kò ń ṣe àwọn ọmọ tó ń lóyún nísìn look ọmọ 16 ò bá lóyún ní Nàìjíríà kò mean anything ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí ẹ àánú mi a máa ṣe brother mi yẹn mo bá wọn sọ̀rọ̀ nínú meeting kan níjọ́ kan àwọn tó ní physical challenge àwọn ò kí ń sọ pé èèyàn tó ní disability èèyàn sọ pé ẹni tó ní physical challenge Nàìjíríà kò ní dá fún gbogbo bí tí interference yẹn tó ń delay ìran ọmọ Yorùbá àwọn 50% tó kù tá a fẹ́ kó kúrò ó dà pé ẹ ní understanding pé you are being held and pinned down mo ń wo Marcus lánàá as far as I'm concerned awareness ló ń ṣe I'm serious ìjìnlẹ̀ Marcus ni mo ń sọ as far as I am concerned awareness ló ń ṣe they are not doing anything more than awareness gbogbo pé wọ́n fẹ́ gbé adelédè yẹn gbogbo yẹn fàbú ni it's not going to happen but they are creating awareness and that is why we are the best when it comes to Yoruba people àwa la ni media mo sọ fún yín lánàá pé Tinubu ó máa change a lot of things ìgbà tí máa fi délé mo rí article yẹn nínú Punch máa kà fún yín I'm sure some of you saw it yesterday nígbà tí mo posted Tinubu ti yọ àwọn kankan kúrò nínú ibi tí media wà NBC kíní kan ó ti ṣe adjustment because ó fẹ́ put narrative pé the unity of Nigeria must remain and that is a complete lie irọ́ ni Tinubu ń pa mo ń try láti move around but mo ṣì ń stick lórí ọ̀rọ̀ immigration mi tó take mi ní 15 years kò wá sí kéèsì kan tó good kò sí kéèsì kan tó bad lórí ọ̀rọ̀ home office Yorùbá nation Koiki ibi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bá gbà ẹ̀ bá má gbà báyìí kò sí kéèsì kankan tó dáa but we must remain focused ìyá tó bí mi ló jẹ́ kí n mọ̀ pé as long as ti application ẹ̀ bá ṣì wà nínú home office nílùú yìí kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè gbé kúrò nílùú yìí so Yorùbá nation tá gbé dání ìjọ tá bá ti kúrò lórí ẹ̀ tá ti lọ move kúrò lórí ẹ̀ tá tuntun lọ ń ṣe nǹkan míì wọ́n rí pé irọ́ ló ń pa and that is why consistency must remain among every one of us including myself o I'm not pointing finger to anybody mo kàn ń kó gbogbo wa ẹ mọ̀ pé àwọn 50% nísìnyí là ń bára wa sọ̀rọ̀ àìtí ìbáwọn tó jẹ́ the other 50% sọ̀rọ̀ we must remain focused and we must not be distracted
Because in that distraction, we will lose the real reason why we want Yoruba nation. Tí bá bèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì ní sí pé kí ni ní sàfẹ́ Yoruba nation, tá bá ṣí phone line ní sí wọ́n ní ẹ afẹ́ Yoruba nation nítorí pé Fúlàní pa wá. Afẹ́ Yoruba nation kan torí pé Fúlàní pa wá kọ́ o. Afẹ́ Yoruba nation nítorí pé a fẹ́ secure identity wa as a proud nationalist. Gbogbo pé Fúlàní pa wá yẹn nígbà tá bá gba ilẹ̀ yẹn tán, èmi mọ̀ tí ọlọ́pàá ló ń lọ ló ń bọ̀ yìí lẹ́ẹ̀mẹwàá ẹ máa gbọ́ siren, kí lẹ rò pé wọ́n ń lọ tó ń bọ̀, wọ́n defend ìlú yìí against any kind of insecurity. Mr. Koiki sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń pa ní kìnnìkan. We cannot say anything more than the fact that the government of the day tó jẹ́ àwọn governor, that is their job, that is their responsibility. So for somebody like me, we will always tell you that the only option tá lè fi ìjókòó àlàáfíà nínú Nàìjíríà òun ni pé kólúkálukú máa lọ nísìn. A lè máa mọ̀ tẹ́lẹ̀ bí i 10-20 years ago, but from what we have seen now, from what we have heard, tí mo dẹ̀ rí pé àwọn ìlú kan mò ń gbọ́ táwọn ọmọ Biafra yẹn wọ́n ní wọ́n fáwọn ní visa lọ sí Finland, wọ́n fáwọn kan ní visa, àwọn kan máa ráyè lọ, àwọn kan lè lọ. But do you know that àwọn tí wọ́n lè lọ yẹn, mo kí bàbá wa Wàsíù Akínyẹlé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa, ẹ má bínú pé mo dárúkọ ilé ẹ̀ kọ̀ọ̀kan, ẹ ṣàforíjì fún mi. Ṣé rí gbogbo problem ilé ìṣẹ̀lẹ̀, mo rí gẹ́ọ̀ kan tó lọ bá Kòkun Foundation, tẹ bá rí ẹsẹ̀, bóyá wọ́n ṣàṣẹ́sẹ̀ yẹn ni, bóyá àǹjọ̀nú rán síbẹ̀ ni, whatever it was, but it shows that this is a country that is taking our lives every day. And the only option tó wà nísìn, the only option that we have now, I don't know whether the 50% doesn't understand that, is to come into the round table and discuss the unity of this country called Nigeria. This country is holding us back. It is not just me. Ẹni tó ní physical, only sister mi kan orí Facebook náà láti mọ́ra for more than years now, probably only God knows how long. Only physical challenge, ọmọ méjì. And each time I look at it and ask, why is the government not there to support people? It's because there's a lot of interference. And those interference is having a big impact. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọgbọ́lá àwọn tó jẹ́ kí n mọ̀ pé kò ń ṣe pé torí Fúlàní tó fẹ́ pa wá la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Look, ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ Tinubu, right yín ni, ọmọ Yorùbá ni. But Tinubu ní timeline táwa wà concern. The same thing tẹ́mi fi mọ̀ pé ìwé mi máa dé nígbà tó ó dé stage kan wọ́n ní 10 years route, mo ní ó ti fẹ́ dé. Ẹ mọ̀ pé yàn máa calculate ọjọ́ yẹn, wà máa calculate wàláì nígbà tó máa kú bí few months tí mo máa pé ṣé 10 years route ní àbí mo tẹ̀ rántí tó jẹ́ pé tó bá wà nínú ìlú yìí tó jáde rárá for 10 years o ní right láti lo route yẹn. Ìyẹn mo ṣe sọ pé kò sí kéèsì kan tó da, kò sí tó da. Gbogbo àwọn politicians wà tó dá sí nísìn, we will continue to advise them and tell them that the best option now is to let us go out of Nigeria. Any other thing less than that is a waste of time. There will always be conflict of interest and interference. We want to maintain our cultural heritage and secure our territorial integrity. I will be so happy if I am traveling within Africa. I am known as a Yoruba man as against Nigeria. I will be so happy to be called a Yoruba man, and I will be happy to go and live in the north if that is the case. But many people seems that the Yoruba Nation campaign is like we are against a certain particular ethnic groups or the indigenous people. No, we are not. We are just trying to maintain our cultural heritage and, just like my brother said there, and secure our territorial integrity. Anything less than that, if we continue to say that we want to run election
The next election is 2027, apart from the state one that they are doing November 11 in Kogi and some other states. The next major election that we can talk about is 2027. Prepare for. They are already planning. They are already planning for 2027. But for the rest of us that believe in the actualization of the Yoruba people, what are you going to do? Yoruba Nation on Clubhouse. What do they do there? They try to enlighten and educate people. They are always there using that platform to tell people the reason why we should be proud nationalists. Why we should never bring ourselves down because bring down. No, it's not going to happen. But conflict of interest, that conflict of interest will continue if we do not stop it. We want to develop our Yoruba land by gaining our Yoruba nation. I'm just reading some of the comment that is coming through. Let me do me too much. Let me put on my glasses because I can see that some of you are putting some nice comment there. Your face show my boss. Face me go show teleni. Moki Ekmomi Yemi Fatoke, Moki Grandma, Moji Adesonya, Qualitech, shout out to you. Danny Oba Moki. Sherry Buba àwọn tó jẹ́ bí distraction fún wa nísìn is the interference from outside. There's a lot of interference, and those interference is holding us back. Muki Jaya Ìjọba Italy Mukis. The moment that our representative can start talking like the I picked up something from Scotland. Platform. Shout out to those of you all on the TikTok, and I appreciate every one of you for spending, the evening with me. Now, mo lè má lè play tí bá play àwọn kan ní gbọ́ ní bíbáyìí lórí àwọn tó ń gbọ́ mi. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí MixLR. Ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn tèmi níbẹ̀. Stone Cold say you really doing a good job. All we are saying is Yoruba Nation. Thank you so much, Stone Cold Peter. Akin Games, good evening. Allahu Baba Otojo Meta, shout out to you. Oni Tinubu will be helpless when the indigenous people push them to the M1 lane. And Toba Momin in M1, Ebere Lori comment section. I can repeat here, Lori platform more. Platform is not a violent platform, but Koda Tiba Party program Tony Bami Momsi Man so well. Sometimes I can't hold it. And I'm being honest. I try not to use that phrase, Mokiyami Kemi Belo, all the time. Because Momokwe, I want 50% to cool. Tabale gain 30% morawa. We might likely not fight. But Taba continue in this trajectory. Tan lobai. Titinubu ba pari, Bishe Solano. Tiko funyini regional government. Tiko de funwani restructure, abi autonomy. Fẹ́yìntì believe in Tinubu government. Moke Bambo Entertainment. Àwọn tí president Agzoba mi ni òun nìkan mo lè dárúkọ lórí platform, àwọn tó kù mọ̀ ní lè dárúkọ wọn. Ẹ mọ̀ pé celebrity ni Bambo, èèyàn tí Koikimedia. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo fẹ́ tó dá America, àjọ máa ṣe fàájì yẹn dáadáa. Àwọn ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ dá America, tó fẹ́ ṣe entertainment, wá ti dé Bambibo Entertainment. Àjọ lọ sí school, technical ló wà, èmi wà ní art class. Òun dẹ̀ ni president wa nísìn Agzoba, and he's doing very well, and I appreciate every single one of them. Ọlọ́run àdẹ́bà abẹ́ tí bọ́lọ̀ ṣe ń bẹ́ mi náà ti lé àgbà mi àwọn kan máa ń béèrè pé ṣé Koiki náà tajọ mọ́ra wa ní school lélẹ̀ ìgbà ló wá di kùrúǹtù báyìí kẹ́ things change anyway. Mo ń sọ̀rọ̀ kan lọ lẹ́ẹ̀kan, mo ń kẹ́yìn tẹ́wà lórí MixLR. Mo fẹ́ padà lọ sórí Scotland. I might have to go and bring masbit ní ẹ̀gbọ́n mi gbogbo àwọn fídíò tẹ máa ń show yìí òun náà ní YouTube ṣe máa ń dààmú yín ní gbogbo ìgbà. Mo ní èmi ò lè fẹ́ ṣe program kí má mú reference jáde. So what I'm going to do now is there's a video I picked up 21 hours ago
mo ti dá Amẹ́ríkà tí má ti wá Amẹ́ríkà máa ṣe fàájì rẹpẹtẹ wàláì fàájì tí mo ṣe London mo ń bọ̀ wá ṣe mo dẹ̀ máa dọ́dọ̀ easy dollar náà mo kí gbogbo yín pátápátá and we appreciate every secondary schools àwa náà la maintain school all the Axoba all the old student association Baptist girls Igomode grammar school Kinikan grammar school àwa nìkan náà la maintain gbogbo schools yẹn until when people shout Obaseki láti lọ fix the school kan ní Edo State we shouldn't get to that stage. What people that are concerned is that Koiki we agree pé Yorùbá láti dá dúró but ètò láti wà oh yes definitely mo sọ fún yín pé 15 years ló take mi kí tó gbàwé ètò náà ni mò ń tò díẹ̀díẹ̀ níbi tí mo ti ń tò gan sẹ̀ wọ́n tún home office tún fẹ́ gé mi lẹ́sẹ̀ pé ìwọ bọ̀bọ̀ yà máa gbé lọ Nàìjíríà mo ní no ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. So asking for this right does not mean that there will not be a government running o. Ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé 3 years ago ni route a fẹ́ gbà and I could be wrong but route yẹn ni pé ká da gbogbo ẹ̀rú kó di gbas gbos everything kó shut down ká má ṣe election àti lose that opportunity yẹn tẹ́ bá tún máa ṣe irú ẹ̀ ẹ tún gbọ́dọ̀ lọ dúró ní 2027 so the only thing we can continue to do now is to push the message mo kí Yami Fọláṣadé Òjó so we will continue to push until we gain more people bẹ́ẹ̀ni akiwa SDM fúnṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe if tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá accept ni route tèmi fẹ́ lọ nígbà yẹn I could be wrong but Nigeria ti wà ní standstill and I'm not joking election yẹn ẹ̀ ní rí ṣe èyí tíyàn lè ṣe wà kò ń ṣe tá a lè máa discuss because ìyẹn ti lọ a ti lose opportunity yẹn ẹ̀yin ò mọ̀ èmi mọ̀ ni mo sọ fún yín pé kẹ́ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ lóyè ẹni Koiki sọ pé ó ní kẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ òun it's not something kódà mọ́ sí mi ò mọ̀ èyí tí mo fẹ́ tí tó wà lábẹ́ ẹkùn mi yàtọ̀ sí tí mo bá rán wọn pọ́ lọ́ bá ń deliver fún lóyè èmi ni mo mọ tí mo gbé lọ sí Nàìjíríà but again I'm not here to present that because I ti lose opportunity yẹn. So the next stage nísìn ni pé we will continue to look for how we can bring more people in and discuss and then move the country forward. But pé yẹn kan máa sọ fún mi pé Koiki Nàìjíríà ò lè pín ọmọ mo ti sọ fún yín pé tí Tinubu bá ṣe tán in 8 years màá tún repeat yẹn tí Tinubu bá ṣe tán in 8 years tí Nàìjíríà ò rẹ̀ tí kò tí crack in a way débi pé ó máa wà visible ó ti crack but kò tí wà visible ká lọ prepare fún war fún ogun but tá a bá fẹ́ ogun we must use this time tí Tinubu wà níbẹ̀ to push the message ẹ mọ reason tí mo ṣe sọ pé ká lọ prepare fún war àwọn north ló máa gba president lẹ́yìn Tinubu wọ́n bí dákẹ́jáde kẹ́ni fẹ́ ṣe Yorùbá nation wá pa ṣégè sí wa lára tó bá dẹ̀ ti ń pààyàn kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ kí n tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé there will be reaction ni mo mọ̀ pé kò ń ṣerú àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ ká fẹ́ máa sọ lórí social media lélẹ̀ because it's not the kind of content pé ká máa prove kí mo fẹ́ bá mo fẹ́ sọ bígbà tí yàn sọ̀rọ̀ bí violent. But what I'm saying is that we must not allow the next 8 years kó slip kúrò lọ́wọ́ wa. We must not. We must push as much as possible. Basbi sọ pé even Aisha Yusuf officially said it on Sarah reported that we should separate. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá mi Mojí sọ pé Adesanya tí mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ what we are struggling for should be handled with courage and fairness. Ṣé rí èmi kọ́ ni akíkanjú but Ọlọ́run kọ́ fẹ́mi náà ni pé o lóògùn o tún lè ní ìgboyà o gbọ́dọ̀ nìkan. Mo ní nígbà tí mo fẹ́ kúrò ní London ní 2021 ní January ìjọ ó dà pé Friday I can't remember the actual date tí bá lọ wo record mi ìjọ ìmọ̀ṣẹ̀ lọ dágbére fún mọ̀mísí mi pé mò ń lọlé because tí bá sọ fún mọ̀mísí mi ahead pé mò ń lọ Nàìjíríà probability wà pé ó lè máa fẹ́ ẹmọ as òbí
àwọn ọ̀rẹ́ wọn tọ́dẹ̀ ti ń pè wọ́n lóríṣiríṣi ọmọ yín alájà ọmọ yín Koiki èyí tó gbé dání yo kí tí wàá sọ pé mo lọ Nàìjíríà ṣe mọ̀ pọ́rọ̀ yẹn máa le díẹ̀ ẹ mọ̀ kí wọ́n sì mí lè sit me down pé ó yá jájọ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ àti ìyá bọ̀ mo lọ gbé ṣọ́ọ̀kì bá ìyá mi ni ẹ̀yin wá ń sọ fún mi pé tí bá wá lé ní tí mo fẹ́ wá dánwò but like I said that is not where we are going anymore now where we are right now is we must be firm àti ń ṣe ojoojú à ń jẹ́ kẹ́rù máa bà wá bí ìgbà tó yẹ pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà gbogbo ẹnu mo fi sọ mo mọ̀ pé a bit of darkness ó ti ń wá díẹ̀díẹ̀ àwọn tí bá lè lọ múná wá kápọ̀ tọ̀nà sí bíbá ẹ gbọ́ mi dáadáa kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilẹ̀ tá wà yìí tí kò gbà kò sí nǹkan tó ń bọ̀ tá à rírí but àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀rù wa ti pọ̀ jù àti bẹ̀rù jù àti àyà wa máa ń já kí ló ń já wa láyà ìyẹn táwa ń dánwò nísìn àwọn Tinubu wọ́n dán mẹ́wàá wò nígbà tí Abacha wà lórí oyè mẹ́wàá ni wọ́n dán wò ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ ẹ lọ playback record yẹn nígbà nàdẹ́kò ìtawà ń ṣe nísìn is very peaceful mo kí yín ní gbogbo France kọ́lọ́n foríjì dáàdi wa tó ṣaláìsí wọ́n ti sin wọ́n mo ti bá wọn Paris sọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó dẹ̀ ti kú náà ìdá wọ́n ń ṣe Yorùbá nation wọ́n ṣe Yorùbá nation kọ́lọ́n kó foríjì gbogbo wọn bá mi ṣe náà kọ́lọ́n kó foríjì kó tẹ̀sẹ̀ kó túbọ̀ jẹ́ kí Mohbad náà kárí justice fún bí ṣe sọ lánàá mo ní mo wo Tẹ́ni Ọmọlógo tó ń ṣe presentation Mohbad but n tẹ́mi gbé dání kọ́ nìyẹn so Yorùbá nation lèmi gbé dání so when we are scared à ń bẹ̀rù díjọ́ la fi máa bẹ̀rù títí Mr. Taiwo Banusoni, it's going to be very difficult and challenging if the government refuse to give us autonomy or else disintegration is inevitable. Mo ní àwọn tó ń hold ṣẹ́rẹ́ àwọn àtàjọ́ ń ṣe 50-50 báyìí àwa kan ti dúró pé well ìjọkíjọ tó bá ti fẹ́ bọ́ sí nísìn náà ni but we must not relent we must continue to be firm we must continue all diplomacy we must continue engagement we must never be tired we will work all the way through until we achieve our aims. Mo fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ nípa Scotland but mo fẹ́ wò bí mo máa rí right up ẹ̀. That was something that came out 21 hours ago. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n yọ̀ dé. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí mo ń kí ìyá mi mo kí bàbá Akíntóyè mo ti kí bàbá látẹ̀ǹkan bàbá Akíntóyè mo kí yín dáadáa sà. A leader tested and trusted. At 88, Baba he has nothing to lose. He's worried about the future of our ọmọ Yoruba. At 88, I remember nígbà tí mo láǹfààní àti rí bàbá tí mo lọ sílé wọn tí mo lọ rí wọn, láàrin àná ajẹun ẹ mọ̀ kí wọ́n máa wẹ̀ èmi ti parí jẹ tèmi tán wẹ́ kí n tún gbé ti bàbá ni oúnjẹ mélòó ni bàbá fẹ́ jẹ. Bàbá wa concern Ìbíyẹmí Oòduà mo kí gbogbo yín ní Benin Republic. Bàbá is just concerned, is worried pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí a lè continue báyìí ṣé wá rí a lè continue báyìí yẹn àwọn the other 50% àwọn náà wà aware bẹ́ẹ̀ pé a lè continue báyìí but the question is what should we be doing to bring everybody on board is to continue what we are doing right now. Message of hope that the Yoruba people must leave Nigeria, not leave our territory, leave whatever. Sherry, wọ́n pe kíní kan ní Benny, we are not here to promote violence. We are not promoting violence here. If I wanted to promote violence, I will not be on social media. Intimaṣe, ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ máa gbọ́ ni. What we are saying is that Baba Akíntóyè wants something. Àwọn 50% tó kù náà they want something. Kò sẹ́ni
tẹ́ bá lọ wo táwọn ọ̀dọ́ mi kọ ní 2 weeks ago, every one of them want a better Yoruba land where our people can flourish, where our people can survive. But the chances is becoming very slim. Chances yẹn ó ń slim ní gbogbo ìgbà. The reason is slim because a ti wà nínú wọ́n náà wò mí láti Tokyo ká bèsè Elédùmarè àwọn ìlú ńláńlá nìyẹn. Àwọn another life lẹ́yìn wà yẹn Tokyo ká bèsè Elédùmarè o ìgbádùn lẹ́yìn wà yẹn. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú a bit of lighting wá so that kí gbogbo ẹ̀ ti look a little bit dark, is it? Àfi tẹ́ bá fẹ́ ká parí program yẹn, and I've only done 1 hour àtẹ̀ráyè ṣe 3 hours broadcast wà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Mo kí dáàdi wa Wàsíù wọ́n ní if Tinubu finish his tenure hardly before any southerner will become president in that contraction. Tinubu is a fighter. He fought a good fight. Benny is a fighter. I'm not here to enlighten you on the M1 ebe lórí comment section. I'm not going to tell you that. Ẹni tó bá mọ meaning M1 ebe lórí comment section. That means pé ẹ ṣe join wa ni. So ẹ jẹ́ kí n lọ mú a bit of light wa. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook Koikimedia Odùduwà àti MixLR. Okay, MixLR máa gbọ́, but ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ lè máa gbọ́ in tí mo fẹ́ play. So I gotta have to remove this self. Kó lè jáde. This is the Scottish former First Minister tí a mọ̀ sí Alex Salmond 21 hours ago. Èmi náà ti really gbọ́, but he's talking about a new referendum. So I'm gonna play that. Gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí platform lórí mobile phone device ẹ̀yin máa máa pick tí ó ń sọ. But ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook Koikimedia probability wa pé ẹ̀ ní gbọ́n kankan tó ń sọ. It's just the way that the system is set up. But àwọn tó wà lórí MixLR àwọn máa gbọ́. Well, I'm not gonna call Tinubu a fraud, but all I can say is that there's probability that all these men are working, for other external interference. I mean, you have the right to call him a fraud. I'm not going to call him a fraud. But I know that majority of the Nigerians elite, most of them are working, Babami Moses, Olaniran, most of them are working for the external force. And these are part of the interference. So let me play this, I'm coming back. I do not own the copyright to this. This was 21 hours ago. I will pick it up when I come back. So Kikolomu, a bit of lighting work. Coffee continue programming. I shall to a weekend now, Abi. While I'm gonna go away, well, we shouldn't feel ashamed to be a Yoruba man, regardless of whatever Tinubu is doing, regardless of whatever the stain, everybody has a baggage of whatever they have in the past. Past the Tinubu Olo Onte, and we should not cry for him. We should not cry for Tinubu. Past Olo Onte lowo. That is his problem. It's not my problem. Èmi náà gbé ní Louis. Tó bá di 30 years from now, any right láti put gbogbo record mi ní Louis. But like I always say, majority of these people, they've never been honest. Because during the time, ó kò dàbí the same thing táwa náà ṣe ní sàn kan náà wọ́n sọ pé Koiki ẹ̀yin náà gbé ṣe Yorùbá nation àmọ́ àwọn kan tẹ̀ ń cook nísàlẹ̀ bí a ta bá wá débi tá à ń lọ yẹn tán ẹ̀ wá hijack ẹ̀. No, kò lè possible. Wọ́n ti bí bá anybody that ká débi tí gbogbo àwọn lọ tán káwọn kan wá náà fi hijack ẹ̀. Not even myself. And moreover, exposure ti yàtọ̀ sígbà táwọn Tinubu ń ṣe nàdẹ́kò. So gbogbo tí Tinubu tó bá on tẹ̀ nísìn ọ̀rọ̀ certificate forgery kí ni problem tí ẹni yẹn is not my problem. Because he wasn't honest with himself. So I'm coming back on my seat. Enjoy days when I come back. And when Scotland's voice is heard, it charts the way forward.
This is Scotland Speaks with Alex Salmond. It's Thursday, it's the 19th of October, and I'm here in George Square, Glasgow, or Freedom Square, as it came to be known in the 2014 referendum campaign. Now, what am I doing here? Well, I'm here on Thursday, the 19th of October, because you might remember this was the designated day by the Scottish Government for a new referendum on Scotland's future. Last year they said, no ifs, no buts. Thursday, the 19th of October, was the date of the new referendum campaign. So what has happened? Well, clearly there's no referendum today. Otherwise, I'd be rushing about the schemes of Glasgow, the northeast of Scotland, trying desperately to get people out to vote. So it hasn't happened. So what's happened instead? Well, precious little. Because what was said when the Supreme Court misadventure backfired was that instead there'd be a de facto referendum in next year's general election. Well, now that's not happening. And instead there's Plan C, which apparently is to ask the UK government for a democratic event. In other words, to ask for a referendum in the same way as they've been asked since 2016. And the same answer, we all know, is going to be no, regardless of how Scotland votes. Now, this square, during the September 14 referendum, was a square full of joyous political expectation. This is where the crowds rallied, anticipating the vote as the momentum built up to September the 18th. It was a square where people came to commiserate the day after when the vote didn't go our way, to share and perhaps even drown their sorrows. Attacked incidentally by a small gang of unionist thugs, which was the only violence that marred an otherwise. Ẹ jẹ́ kí n kọ̀ ṣé ẹgbọ́n kan tó ń sọ látẹ̀ǹkan because ẹ mọ̀ pé mo sí lórí ìjókòó ṣé gbogbo tí Alex Salmond tó ń sọ látẹ̀ǹkan ìjẹ́ gbọ́ àbí ó kàn ń sọ̀rọ̀ ságbọ̀n ṣé ẹgbọ́n kan tó sọ yes or no yes agbọ́ no àtẹ̀gbọ́n kankan rárá Koiki. I'm not talking sẹ́yìn tẹ́wà lórí Koikimedia Facebook o àwọn the other platforms àwọn èèyàn dá mi lóhùn ẹ̀gbọ́n mi tọ̀ mí wá ní everything about Tinubu is fake. Okay, well, you know, ìtí Tinubu tó sọ fáwọn èèyàn pé àwọn máa ṣe restructure Nigeria but kò lè ṣe nígbà tó jẹ́ governor. But now that okay, bàbá mi Moses náà wọ́n gbọ́ nǹkan tó sọ díẹ̀ ó dà so èmi ò mọ ibi tó sọ̀rọ̀ dé. So what I'm gonna do now is ẹ̀ka ṣáà ẹ̀ka fi let there be light ẹ̀ka tọ̀nà sí ẹ̀ka tọ̀nà ṣe rí pé in okay àwọn ìyá wa náà sọ pé àwọn gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe gan ni ẹ̀yẹ kì í mọ mi díẹ̀ ẹ̀ kì í gbélé wa báyìí kẹ́ lè máa rí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé dizzy man yes we heard about Alex what he was saying okay kí ni nǹkan tó sọ torí mi ò gbọ́ díẹ̀ but mo jáwọ́ pé ṣe rí àwọn politicians wa we will force them not force I mean we will continue to hope that one day wọ́n máa listen sí wa láti lè accept kí gbogbo Yorùbá kó dá dúró. If our politicians are doing that on our behalf ẹ jẹ́ kí n gbélé wá báyìí ó dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà níbẹ̀ yẹn ó bẹ́tà kẹ́ face mi báyìí so táwọn politicians wa tó bá jẹ́ pé àwọn ló ń bá wa ṣiṣẹ́ yìí ó máa jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kó tètè yá kí ló tún sọ pé live visibility restricted wàhálà TikTok yìí pọ̀ díẹ̀. We've done 1 hour 23 minutes, so let's see if we can hit the remaining 1.5 hours. We'll probably open the phone line at some point. Pastor J. Ajayi sọ pé our politicians they can never support our motion at all because they were eating the national cake. Well, ẹ jẹ́ connect ilé padà. Well, whether they are eating the national cake or not, national cake yẹn máa há wọn lọ́rùn. Mo kí yàrá Ọlájùmọ̀kẹ́ ẹ káàbọ̀ mà. Àlàáfíà ni Ìgbòho wà bàbá àgbàlagbà nìyẹn olóyè mi àlàáfíà ló wà ẹ mọ̀ pé mi ò lè má bá wọn sọ̀rọ̀ but I just want us to give him the space, you know, let him have a bit of space with his family
You know, I mean, kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ tá à ní sọ̀rọ̀ olóyè, mo ti sọ̀rọ̀ olóyè kọjá lénìí, so you know, he's doing very well, mo kí bàbá wa Prophet John Ogundele, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀gbọ́n mi Shitu, mo kí. Let's come back to the conversation. A ti sọ̀rọ̀ nípa àwa tá jẹ́ 50% a fẹ́ Yorùbá nation. Àwọn the remaining 50% tó kù, kí lẹ rò pa gbọ́dọ̀ ṣe with them, the remaining 50%. Mo fẹ́ gain ní knowledge lọ́dọ̀ tí gbogbo wa náà. 50% tó kù. How do you think we should handle them? Mo monitor and comment. Citizen AY, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ṣàlàáfíà, Oduduwa TV, ẹ káalẹ́ sà, my brother. But ẹ ti gbé iPad mi wá kí n máa fi monitor. Anyway, mo rí comment eléyìí náà. So, the remaining 50%, what should we be doing to convince them? Dr. Aliyu is doing something there. He's doing a lot of numbers and statistics. Baba Ropore is doing a lot there. The Yoruba World Media, home-based media. But kí lẹ rò pa tún lè ṣe more, you know, to gain the heart of àwọn tó kù. Kí lẹ rò pa lè ṣe? Citizen AY, we must continue to educate them. I totally agree. A lot of education. Mr. Ganio Guns, Ekalesa, Akinlade Emmanuel. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ibi tí Tinubu sọ̀rọ̀ sí lánàá pẹ̀lú àwọn, mo sọ̀rọ̀ nípa media, and I'm going to pick on some, now that I'm on the laptop, I'll do a lot of, you know, some quick analysis. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi ká lọ lórí ọ̀rọ̀ agriculture produce export yìí. I'm sure some of you have read it, not on Instagram because Instagram cannot take numbers of words. But I want you to follow us on the platform. You know, I mean, I don't normally say that, but I've been told Koiki o lè máa sọ pé káwọn èèyàn máa follow ẹ, you know, kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀. So tẹ́ bá ń follow wa lórí Twitter, most especially, I encourage gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ ní Twitter. Citizen AY wà lórí Twitter, èmi wà lórí Twitter. Ibiyemi sọ pé we must educate them, Salgami Ọlọ́run ọba ọ̀gá gbogbo wa. Mo kẹ́hìntẹ́ wà ní Benin Republic. Ẹ̀yin ti miss Ìgbòho báyà bí, ẹ má worry, ẹ jẹ́ káwa náà gbádùn Ìgbòho ní Europe. So, Baba Banusoni, what can we do is to keep engaging the remaining 50%. Not everyone will be convinced until we get the Yoruba nation. The reason why they are not convinced is because the fact that they are still part of that numbers. Look, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe fáwọn èèyàn. The love they have for Bola Tinubu, and whether the government is not doing very well or not, is still going to be there. But we must not relent with our own campaign, our own message of hope. Best Queen, ìyá mi sọ pé we must still continue with our public awareness. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé reason tí mo ṣe máa ń fẹ́ bring is like my own message of irubishen compare immigration mi pẹ̀lú ẹ̀. I mean, it's not something I should be talking about, but it's just to let people know that there is hope. Ṣé mọ̀ pé lára àwọn tajọ́ ń gbé nílùú yìí, in that time tí èmi náà fi gbàwé táwọn náà fi gbàwé, wọ́n deport wọn padà lọ Nàìjíríà. So, but there is hope for the Yoruba nation. Ẹ jẹ́ ká go through ọ̀rọ̀ tí mo mú jáde. Issue tá ń jẹ, issue tí wọ́n gan ní UK nísìn, ní London precisely, I'm sure ní Scotland àti Wales, I'm sure America náà. Ṣé mo reason tí issue, ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé, ẹ̀yin fẹ́ ṣe nǹkan, ẹ fẹ́ máa gbin iṣu. Àwa ta fẹ́ consume ẹ̀ tó pọ̀ jù, àwa ta wà níta ni. Ṣé rí tíyàn báyìí ti jẹ oúnjẹ ilé wa lọ́sẹ̀ méjì, nínú ilé tó jẹ́ pé Yorùbá, kódà tó bá fẹ́ òyìnbó gan, ẹ ṣáà rí pé brother wa Mayegun General,
mo ti pàdé ìyàwó ẹ̀rẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ lè rí Máyégún yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú tó jẹ́ ọmọ Ògùn state mo rò pé mọ́ǹtì kan máa wà tí kò gbọ́dọ̀ má ṣe ọbẹ̀ ó lè má jẹ́ kó láta púpọ̀ ni. That shows that àwa tá wà níta we are always craving ṣé òyìnbó yẹn right mo tẹ̀ rẹ́gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà àwọn náà máa ń bá mi correct àwọn òyìnbó ńláńlá yẹn. We are always craving ẹ̀gbọ́n mi triple DRS àwọn wà ní Woolwich a máa ń crave fún oúnjẹ Yorùbá àbí oúnjẹ Nàìjíríà wẹ̀ tá a bá ní oúnjẹ Nàìjíríà oúnjẹ Yorùbá náà ni èèyàn mélòó ló máa lọ jẹ èdíkà ikàn oúnjẹ Ìgbò bí a tó bá lọ sí restaurant èmi máa ń fẹ́ jẹ èdíkà ikàn ó dà pé àwọn Calabar tẹ̀ lónìí anyway. So kí ni mo fẹ́ fààyàn mẹ́rin pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kà jáde yìí problem yìí at least tèmi ti wà well ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages mo kí ní Belgium gbogbo bẹ̀rẹ̀ náà la máa tọ̀ lágbára ẹ̀ lọ́wọ́ ìgbà mi máa drive wá sí Belgium máa lọ sí everywhere mo kí yèyé dára kowé mo dẹ̀ kí gbogbo wa náà ṣe rí iṣu mo tún lè lọ sàlẹ̀ mọ́ ni ìyàwó mi ṣe ra iṣu yẹn wọlé gbogbo size ọ̀jù báyìí lọ ó ń cost almost £8 £8 lówó Nàìjíríà lénìí that's 1,000 kátẹ́ sọ pé one ó tẹ̀ tí ju ẹ jẹ́ £8 by owó lénìí kí ni náírà lénìí 1,300 so èlò níyẹn jẹ́ èyí tẹ́ mọ mass further mass ó yá 8 times 1,300 lówó lénìí 1,300 that's 10,000 naira wàláì bí a ti bá tún lọ sàlẹ̀ iṣu yàn jù báyìí lọ iṣu cheap ní Blue Sham bí a torí pé dúdú pọ̀ níbẹ̀ èlò lẹ́yìn raṣú ní Blue Sham sà ẹ̀gbọ́n mi bábò èlò lẹ́yìn rà bìkọ́ ládùúgbò wa níbí báyìí almost £8 lèmi rà but àbá máa ń fi ra pálí TJ baba my brother mo kí ẹ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kà yìí you got two for £4 iṣu méjì £4 surplus di lọ́dọ̀ tí yín ní ẹ̀ o ṣé ńláńlá ni àbí kékèké iṣu méjì £4 ní Lusham mo fi doubt yín o kò mo gbọdọ̀ sọ pé àgbàlagbà ń parọ́ iṣu méjì £4 ẹ̀dẹ̀ ti sọ pé ọlọ́run yíyan bá ti pọ̀ ọlọ́run medium size okay alright wọ́n ní rate lane is 1,800 so kátà sọ pé 10,000 là ń raṣu ṣé wàá mọ tó ń fa problem tí a fi ríṣu tó pọ̀ ní UK àbí ní Europe àbí ní America ẹ jẹ́ ń ka mo mọ̀ bí ọlọ́pàá ló ń lọ ìwé ló ń lọ ọlọ́pàá náà ni àwọn ọlọ́pàá mọ́tò bí kan ṣe ń lọ báyìí kan lọ báyìí ọ̀tọ̀ ní tó ń lọ báyìí ọ̀tọ̀ ní tó ń lọ báyìí iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ ń ṣe èyí tó ń lọ báyìí nísìn èyí tó ń lọ báyìí nísìn mọ́tòwé patrol ni wọ́n àwa máa ń dá wọn mọ̀ wàá mọ̀ èyí tó jẹ́ patrol wọ́n ní Europe náà issue €6 now mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kà yìí problem yìí tèmi ti wà wẹ́ẹ̀ pé problem yìí ṣẹlẹ̀ 10 years ago ni Nigeria is a destiny killer. Agriculture produce export. When an electronic scanner does it once, these are the outcomes, not just the economic loss alone. Let me use yam as an example. A 20-foot container will take about 1,280 tubers of yam packed in the box. Contain 4 medium-sized tubers with each yam. Bí arú ìtẹ́gbọ́n mi náà wọ́n rà ní Lusham, àdúgbò dáadáa ní Lusham mú mọ́bẹ̀. Máa ń ṣeré wá síbẹ̀ yẹn nígbà tá a dẹ̀ ṣe ń ṣe fàájì dáadáa. Clean, wrapped individually in a polypropylene bags. Òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù, òyìnbó àti yé yẹn idea ló matter. Please guess the waiting time for an export at the Nigerian port. Mo mọ̀ pé àwọn kan ti ka átíkù yìí but ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì kà tẹ́lẹ̀ how many days lẹ rò pé
láti export iṣu jáde kúrò ní Nàìjíríà, how many days lẹ́rù? How many days? How many days do you think it will take to export a yam tó máa lò nínú pot wa ní oko tó jáde? How many days do you think? Roughly, ẹ kàn guess before I reveal the answer. We are here to learn, because these are the reasons why we are suffering. These are the reasons why you don't have money in your hand. 31 days. No. Kò ṣe 31 days. Ta ló tún máa tún fún mi lánsà? Ẹ̀gbọ́n mi Bible ló sọ pé 31 days. Mo dẹ̀ ti sọ fún wọn pé no sir. Probably less than a month. TJ, no. 31 days náà ṣì ní 1 month. How many days lẹ rò pé iṣu máa lò? 2 months. So 2 months yẹn jẹ́ 60 days àbí? Mo tún sọ pé no. Ẹ máa wọ pé Koiki iṣu èèyàn kan ní 3 days. Ìmọ̀lẹ̀ yìí wá kẹ̀. Nígbà téèyàn ní 30 days tí mo sọ pé no. Èèyàn kan sọ pé 2 months mo ní no. Èyí tí wàá dá wálẹ̀ pé 3 days. Ẹ sí pẹ̀lú mi lórí program mi o, ẹ̀gbọ́n mi àbábúrò mi o. 75 days. Èwo ló ń ríngì? Ẹ má pè wá ìgbàkọ́lẹ̀ àti ìgbàkọ́. 75 days. Kẹ̀rí pé we have a problem in Nigeria. Let me read it further. The minimum waiting time in a Nigerian port is 75 days ní iṣu máa lò. Kò ń ṣe pé láti fi ship ẹni mò ń sọ yìí o, tó sì máa kọ́kọ́ lò nínú port authority wa ní Àpápá. Waiting time in the Nigerian port ni mo sọ o. Waiting time. I'm not talking about Sherry Captain Johnny òun ló jẹ́ kí èmi mọ̀ pé anybody tó bá ń ṣe business tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ń gbé through airline kò ń ṣe business là ń ṣe yẹn. If we want a serious business, we will run it through ship. Ship lè gbé ṣu, ship tó ń gbé gas, tó ń gbé crude oil. But because tabana ń ṣe business ẹ bá mi gbé gàrí wá through ìyẹn ṣe business o. We run a business through. Dáṣẹ́ sọ̀rọ̀ nísìn oríṣiríṣi ọjà tó máa tà fún Christmas wọ́n ti ń prepare tó bá máa fi di end of this month ó pẹ́ jù gan ó yẹ kó ti wọ UK. Gbogbo ọjà tó bá tà nílùú yìí fún Christmas ó yẹ kó ti wà nínú ó yẹ kó ti máa dé sí ìlú yìí ní month yìí ní ship by ship láti China. Gbogbo toys tẹ máa wrap tẹ máa rà. Why is it taking 75 days láti gbé iṣu kúrò nínú Nàìjíríà dé Europe? Why? Ẹ jẹ́ ká jọ kà. Yam and tubers generally don't do well in a humid conditions, even though it is packed. Now imagine it being in a sealing, humid environment before shipping. But in Ghana, it takes only 3 days. Ṣẹ́rẹ́ in Yoruba, we will suffer if we do not stop Nigeria. Bola Tinubu cannot stop this problem in the next 8 years. This problem has been existing, tell me to aware, in 10 years. Because èmi àti Captain John, mo ti mọ Captain John àti dé Spitalfield market, kò ń ṣe méjì, kò ń ṣe mẹ́ta, ni Captain John ti fly wá. Pilot ni, ó lè wá plane, tàbá rí the right stock tó máa wọnú ẹ̀, tó máa wá land ẹ̀ sí bíbá. But wọ́n gbọ́dọ̀ lè trace ẹ̀. It has a lot of impact and a lot of things that needs to be done. So why am I saying all this is because the country called Nigeria is holding us backwards from existing, and there's a lot of interference. So let's continue. The same problem táwa ní ní Nigeria, it only takes 3 days. Kí ló dé títí Ghana ṣe ń yá? Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe máa ń gbé iṣu wá ṣe lọ páàkì ní Ghana wá wá sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ pé Nigeria yàmù ni. So most of issue tẹ́ ń jẹ abroad issue Nigeria ni. Àwọn ẹ̀gbọ́n kan èmi mọ̀ wọ́n nílùú yìí, ẹ̀wà tó ń gbé wọ̀ lùú yìí, ẹ̀wà through Ghana lọ fi ń gbé wọlé. Through Ghana lọ fi ń gbé ẹ̀wà yẹn, because nígbà tí mo ní truck èmi ni màá lọ bá wọn gbé àwọn ẹ̀wà yẹn tó bá fi move ẹ̀ lọ sí warehouse. Let's continue. These all add to spoilage and unacceptable. Now, so by the time Nigerian yam
get anywhere in the world, especially in Europe, àwa làwa fẹ́ jẹ́sù yẹn jù àtàwọn TJ Baba àti Easy Dollar àtẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ Aziz Miami àti ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, New York, Texas, gbogbo bí tẹ́ bá wà tẹ́ fẹ́ máa ṣe business iṣu ẹlòmíì iyán lẹ fẹ́ jẹ́ kó gún fún yín nígbà tẹ́ bá fẹ́ ṣe party ẹ need the tuber of iṣu but nígbà tí iṣu bá ti pẹ́ sínú Nàìjíríà kó tó jáde kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ by the time tí wọ́n máa fi dọ́dọ̀ tí yín iṣu yẹn máa ti bàjẹ́. So by the time the yams get anywhere in the world, especially Europe and America, you have lost over 68% due to what? Greed, wickedness, irresponsibility, nonchalance of our civil service. Kí ló ń pè ní civil service? Bàbá bàràwò ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ ní civil service kò ń ṣe gbogbo yín ni mò ń bá wí o but ibẹ̀ yẹn gangan ni ó lè pọ̀ sí jù. They are born bastard. Criminal ni wọ́n láti Lagos, Ogun State. Kò ń ṣe gbogbo yín ni mò ń bá sọ̀rọ̀ but ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olè níbẹ̀ ẹ mọ̀ tí mò ń sọ. It's one of the most corrupt part of why that country Nigeria is not working. Civil service. Kí lẹ rò pé ìlú ìfihàn operate is the civil service. Nigeria is a destiny killer. I pity the 50% hoping that Bola Tinubu will rectify this problem in 4 years. Problem tí mo kà fún yín has been running for the tí Bola Tinubu bá lè run eléyìí tí mo èmi àmọ́ ó yẹ kémi náà ti máa jẹ percentage lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí as far back as 10 years ago. Even if it's just 1%, even if it's 5%, for every issue tẹ́ bá gbé wọlé through business ta fi ṣe níjọ́ long ní 10 years ago, èmi náà máa ní percentage because èmi ibi àlẹ́ mi wà so èmi náà máa bá wọn move ẹ̀ market ẹ̀ and all that. Èmi náà máa ṣe kí ni máa jẹ percentage lé lórí èmi náà wà okay. In 10 years àárí business yìí ṣe. In 10 years mo kí Ìbàdàn City Update mo kí wà pẹ̀lú ẹ̀wà tick time mo kí ìyá mi kíkẹ́ lọ́mọ mo ti rí bẹ́ẹ̀. So the question I'm asking the 50% now is, do you think that I've just given one particular section of what we can make money from? We have the land, we have the soil, we have the water, we have everything it takes. We have the human resources. Gbogbo yín tẹ́ sọ pé ẹ níṣẹ́, you are human resources. But the question is, the civil service in Nigeria is not going to work because the way it has been structured under Nigeria, until we break Nigeria, until we dissolve Nigeria, until we disintegrate the country, we will then likely to get a better civil service that works for me and you, that we can hold accountable. Bàbá mi Wasiu Akinyele sọ pé multidimensional poverty are facing our people in Nigeria of today. So they won't be afraid of death anymore because they are dying already. One day, I saw Showore at the Lekki toll gate today. Everybody was everywhere, go quiet in it. Even most of them, people come out, oh no, malo. What they be like? Quickly, what she? Oh, I'm a journalist. What they fi card one? What they say? Come she? Who they do? I'm sure some of you watch the video. I might go also the YouTube later. I might download it later. So why am I bringing these ọ̀rọ̀ iṣu jáde if we cannot sort out yam iṣu láti Nigeria kó lọ sí Europe kó lọ sí America níbi tí demand wà fún? The question is, níjọ́ wo la máa wá sort the problem out? Now ẹ jẹ́ kí n wá burst the brain yín again, not burst the brain but I'm sure you all understand. Mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Bob Oni. Àwọn 50% tó agree pẹ̀lú wa ni mo bá sọ because you want to survive in Nigeria. And if I want to do the business with you now, we cannot do this business. So what is your expectation? You want Bola Tinubu to revive everything back and put everything in place so that we can survive. Maybe for 4 years
he will probably come back or not come back. He will do the next 4 years, 8 years. Then after Tinubu bá lọ, wá lọ gbé lórí burúkú má làkàn wá, a máa control Apapa port. Intel mi tó ṣe wà lápapá, wọ́n ti fún mi ní update. Now that we have a Yoruba man there, has there make any changes? Mo kí bàbá wa Ọlámilékan, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Ẹ kálẹ́ sà, ẹ̀gbọ́n mi Bob Oni. Mo kí ẹni tẹ́ wà ní Côte d'Ivoire. Máa sọ̀rọ̀ lọ sí ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn 20,000 Nigerian girls aṣẹ́wó ló ń ṣe ní Côte d'Ivoire. Ẹ̀gbọ́n kan ti send message sí mi láti bí August. Kódà interview tó send sí mi orí Al Jazeera 4 years ago. 20,000 Nigerians wọ́n náà lọ sí Europe, Côte d'Ivoire lọ́wọ́ àtọ́ ń ṣaṣẹ́wó. Àwọn ọmọ 14 years old. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ jẹ́ 50% tẹ́ believe in that government? I pity a lot of you. A ti sọ̀rọ̀ àwọn 50% tó support Yorùbá nation. Ẹ̀yin 50% tó kù nísìn ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ ṣù yìí. Tí bá sọ̀rọ̀ ṣù yẹn tán ìran mi létí, mo fi lọ sí Côte d'Ivoire. Tó o bá mọ Europe, o jẹ́ jókòó sí ibi tó ṣe wà for now. Because Europe kì í ṣe Côte d'Ivoire o. Mo kí bàbá wa Adémọ́lá Owódùnmí ẹ̀ka lẹ́sà. Mr. Perry mo kí yín. A ti accept nísìn pé iṣu ti rà kó tó kúrò ní Nàìjíríà. Iṣu ń lò 75 days nínú Apapa port kó tó di pé ó máa jáde lọ síbi tí àwọn tó fẹ́ consume. Wọ́n tún sọ fún mi pé ní Burkina Faso náà pé aṣẹ́wó ló ń ṣe níbẹ̀. Daddy P mo kí yín sà. 80% ta ló mọ̀ tán pè ní container, gbogbo aṣáàlà mọ̀ tán pè ní container. Ìtọ́ máa fi ń kó ẹrù wá sí Nàìjíríà, container oní 40 foot wà, oní 20 foot wà. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà tó bá ṣàbá yín ra mọ́tò inú container ló máa ń gbé sí, yàtọ̀ sí àwọn Davido ọmọ olówó tó bá ra mọ́tò ó gbọ́dọ̀ gbé pẹ̀lú plane ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè expect kí Davido ra mọ́tò kó wá gbé pẹ̀lú ship ìjọ ló fi dé. Ọmọ olówó ni kò cost anything. Àwọn kan náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ o, àwọn olówó kan wà tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe Davido nìkan. But àwa àǹbẹ̀ Ọlọ́run ta fẹ́ kọ́ bá wa ra Camry l'Amẹ́ríkà. Camry tó ti jẹ́ accident kò mátà, a lè fix ẹ̀ Nàìjíríà. 80% of 4,000 containers ṣe tí ẹ kò gbọ́ bíbá dáadáa, ìwọ tó ń sọ́pọ́tì 50% pé kí Yorùbá kó má lọ. 4,000 1 2 3 4 títí dé 4,000 containers ó ń fi Nàìjíríà sílẹ̀ empty, kò sí ẹrù kankan nínú ẹ̀. Ìlú yẹn àwọn èèyàn wà pẹ̀lú mi mọ́ lálẹ́ yìí. Ilé òun ṣọ̀rọ̀ pé they say that is the statistics. 4,000 containers leave Nigeria empty. Kódà tẹ̀ wá kúkúrú ẹ̀pà nǹkan kan ká tẹ̀ lóde sínú 4,000 yẹn kó tẹ̀ máa lọ. Let me say something. Why do you think we are struggling today as a country with the forex? Ẹ̀pà mi wà nísàlẹ̀, mo mọ ìtàn tẹ̀pà Nàìjíríà nísìn. Ká tẹ̀ sọ pé gbogbo tẹ fi parí ẹ̀pà yẹn wà nísàlẹ̀, mo máa ń jẹ́ mo like ẹ̀. Ẹ mọ̀ pàwọ̀ Ìjẹ̀bú àgbọ̀dọ̀ má mu gàrí. Ìjẹ̀bú ó fi pò mu gàrí, ẹ má bínú ẹ̀yin Ìjẹ̀bú, pẹ̀lú kọ̀kọ̀rẹ́ àtẹ̀bà tútù. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ sọ pé give and take, bẹ́ẹ̀ ni TJ yawa country ní Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ pàwọn èèyàn kì í gbọ́ gbogbo ẹ máa ń gbọ́, ó kàn jẹ́ pé ìtara pé Ìgbòho ló gbé Yorùbá nation dání àti Bàbá Akíntóyè àti Chief Banji Ayilóge àti gbogbo àwa 50%. Ẹ wá ń sọ pé yẹn ṣé Yorùbá nation ló kàn nísìn. 4,000 tí Tinubu bá lè ṣe débi pé ó tẹ̀jẹ́ kó reduce 2,000 wàláì ẹ máa ní enough owó ní Nàìjíríà nínú àkáǹtì yín. Now this is 500 naira. Èló ló ń tẹ̀pà yín tẹ̀ wá ń lé? Votron 777 mo kí n sà. Èló ló ń tẹ̀pà? Ẹ̀gbọ́n mi Adémọ́lá sọ pé one Nigeria is not working, we just pushing forward our suffering. Okay. Èló ló ń tẹ̀pà? Ẹ rán mi létí ẹ̀yin tẹ̀ wá ń lé. Jọ̀rọ̀ àwọn tàbá wọ́n
1,500 lẹ́pa irọ́ lẹ́pa ẹ̀yà tún wẹ̀ lómi 1,002 300 naira different ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ṣe agree 1,005 lẹ́pa mo rò pé bíi 500 naira ni abájọ tá a bá fẹ́ ṣe shopping láti ilé ìyàwó mi a máa sọ pé owó tó pọ̀ lòun need wọ́n máa pé kí la need owó tó pọ̀ fún mo kí yẹn kalẹ́ sà so eye tí máa need ní láti fi rẹ̀ pa láìla Koiki, I saw a video of conference they did in Finland. I saw you. Yeah, ebi mo send the flag sí Simon Ekpa. Ṣé bá wà láà fẹ́ràn wọn? Àwa la hate Biafra now. Àwọn carry wa long. Kò ń ṣe pé akúkú jọ máa ṣiṣẹ́ kan náà. Wọ́n ń ṣe tiwọn, àwọn ń ṣe tiwọn. Àwa ṣáà ti ṣe conference. Bẹ́ẹ̀ni, kódà flag méjì mo send sí. Ó ti ṣe broadcast tó pọ̀ dáadáa náà tó máa ń fi flag wa sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká ṣàṣì stick pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Now, ẹ̀pà tí èlò ẹ̀gbọ́n mi ní Lusham èlò lẹ́yìn rẹ̀pà ní Amẹ́ríkà yìí tẹ́ wà ní London 1 bottle is 1,200 interesting okay now ẹ jẹ́ ká work pẹ̀lú 1,005 ìtorí mo ò ní change mo ò dẹ̀ fi fún anybody ní change tá a bá load ẹ̀pà tí ẹ ṣe gbogbo tó fi parí ẹ̀ yẹn ní 1,005 even though tó bá yẹ pa fẹ́ ṣe ní mass production ìyẹn la ṣe ń sọ pé àwọn nọ́ọ̀tì náà ní nǹkan lọ́wọ́ not lè máa supply groundnut from everywhere in the world kódà mo ń gbọ́ pé wọ́n ní ginger Nigeria ní the best lẹ́yìn tiwa ní India títọ́dọ̀ tiwa wọ́n ní wọ́n máa fi ń ṣe àwọn tó wà ní pharmaceutical wọ́n gbọ́n kan tí mo ń sọ yìí wọ́n náà máa ń lò fún èmi ọmọ kan máa ń lo ginger ní pharmaceutical kinní náà èmi kọ́ rò pé ginger títa kan mú yẹn nìkan ni now let's bring it back to basic kó lè yé wa ká má máa lọ tabarẹ́pà ní 1,005 ara ike kan ní 1,005 ẹ ká tẹ̀ sọ pé 1,000 ló bá dé ẹ jẹ́ ta ló wà ń lé náà ẹni tó bá wà lé kó sọ fún mi ẹ̀yin mo fẹ́ fún ní business yẹn Perry ṣé Nàìjíríà lẹ́wà àbílẹ̀ Yorùbá Ìbíyẹmí òkè Ìbíyẹmí wà Nàìjíríà òun wà Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ló wà bọ́ mo lè rán lọ sí Nàìjíríà now mo fẹ́ sọ fún Ìbíyẹmí pé my brother ṣé lè bá mi gẹ́ẹ̀tì ẹ̀pà tó lè kún 20 foot container méjì ṣe mọ̀ pé náírà làwọn máa fi ṣe by the time tẹ́pà yẹn máa fi dé ọ̀dọ̀ TJ torí TJ mo fẹ́ supply yẹ fún òun wà into logistics lamẹ́ríkà mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n bá mi send container kan lọ sí Amẹ́ríkà mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ send container kan wá sí bíbá ṣe mọ̀ pé èyí tó ń lọ sí Amẹ́ríkà kò tún ṣe pé náírà la máa fi pamọ́ dọ́là la máa fi pa wọ́n ní Gambia is the largest West African country with peanut okay now bàbá mi John Muyiwa Ogunmuyiwa sọ pé White Lion my brother God continue to bless you 1,500 naira is a bottle of groundnut kátẹ sọ pé wọ́n bá fi bá wa ṣe ní a large con ẹ̀yin 50% tẹ́ believe in Yorùbá nation ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìnyí o now ṣe mọ̀ pé between us and between me and Ibiyemi we can be making so much money Nigeria will make money as well Ibiyemi will make money I will make money TJ will make money many people will make money kódà a lè gbé ẹ̀pà yẹn fún Amazon kó máa bá wa deliver the question tó yẹ ká máa bira wa ni pé why is 4,000 containers leaving the offshore of Nigeria Apapa because most of the containers come to Apapa we know that why are they traveling out of Nigeria empty? Why are they traveling out of Nigeria empty? It's because Nigeria Olóyè Koiki, please, is it possible to go and greet ọ̀rọ̀ greet yẹn ṣì jẹ́ ká fi olóyè sílẹ̀ jẹ́ kó olóyè rest díẹ̀ nù gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ greet olóyè ṣì máa ní time fún wa ẹ má worry ẹ fọkàn balẹ̀ olóyè wà ní Germany kò lọ́lé nísìn gbogbo àwọn tó ní ẹ wọ́n pa wọ́n ní ìwé lérí ẹ pé gọ́vnà yín ẹ pa Àmọ̀tẹ́kùn ẹ gbọ́dọ̀ ẹ bá wa pé bá Gani Adams ẹ fọlóyè sílẹ̀ so the reason why the 4,000 containers leave Nigeria is because there is greed, there is wickedness, there is irresponsibility, and there is a nonchalance of our civil service. Nigeria would rather transport their yams to Ghana and export it from there.
The question I'm asking everyone tonight is, oh yes, tẹ́gbà tẹ́tí ní ẹ̀fẹ́ tẹ́ mú mọ̀ pé wà ní Germany náà tẹ́ bá sí Germany ẹ máa gba visa kẹ́ tó lọ sí Germany nìyẹn ẹgbẹ́ yẹn fọkàn balẹ̀ Germany ló lóye wà kò kúrò ibi lọ́nà sì wà kò tí ì lọ anywhere ibẹ̀ ló wà so ẹ jẹ́ ká sì jẹ́ kó lóye tẹ̀ ẹ́ ọdún méjì ni kò tí ì ra àwọn ọmọ ẹ kó jókòó kó ṣeré èmi gan fẹ́ disturb olóyè ló tún máa fẹ́ disturb mi bá mi ẹ má wọrí ẹ ok ẹ ká máa báṣẹ́ lọ. 4,000 containers leave Nigeria empty is an indictment of everyone. Òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ ká lọ break it down. Kí ni meaning indictment? Nigeria is a crime scene. Ìyàn kan ní we are losing a lot than we gain to greed. Okay, German citizen ní no problem. Tá bá sọ pé indictment. The meaning is a formal charge or accusation of a serious crime. A thing that serves to illustrate that a system or situation is bad. Nigeria is bad, is a crime scene, and it deserves to be condemned. Many of you don't want me to condemn Nigeria because you are that 50% because of Tinubu. I don't hate Tinubu, but Tinubu is only there for a limited period of time. Tinubu lives in Milton Keynes from the information I've had tonight. Tinubu was living in London for 4 years, fighting the oppressive regime of the military that time. Tinubu is no longer in the military era. Tinubu is not a dictator. We must test the ground. We must pull out a rally before the end of this year. I still stand with that. Even if it's going to take us weeks to plan it, it could be just in one state. It must be the biggest rally again that we've ever witnessed. It is possible. Mokin Chef Alani. I want to make money, but I couldn't make that money in the last 10 years in Nigeria. You want something in Nigeria, Mada. Captain John flew from Nigeria to London more than 4 times. Nínú òtútù, máa lọ wá fídíò yẹn fún yín. Mo ti share rí nínú àwọn fídíò mi kan sẹ́yìn. Nínú òtútù burúkú lájọ lọ sí hospital. Adé hospital field ìjọ kan wọ́n náà ti close wọ́ọ̀ṣì. Kí lẹ rò pé mo fẹ́ ṣe? Mo fẹ́ ṣe business tèmi náà máa lówó lọ́wọ́. That was 10 years ago. The same problem still exists because we are all part of the indictment, including myself, every one of us. Because púpọ̀ ní wa náà tá bá dé Nàìjíríà entirely ṣe labroad là ń dánwò tá bá délé. I've been in a vehicle that they drove one way. It's not right. It's not good. A lè kọlu mọ́tò tó ń bọ̀, mọ́tò tó ń kọlu lè kọlu wá. But that is the Nigerian factor. It's a crazy country. But wọ́n bí mi dá nílùú yìí. Mo tẹ mọtí náà, mo mọtí yóò ní. Màá wá gbé mọ́tò nísìn, màá wá drive one way. Kí ni ó fẹ́ drive one way fún tó bá ṣe pé traffic àti títì tó dáa? Nàìjíríà làwọn èèyàn tí lèpo ń já sísàlẹ̀ lẹ́lọ́n scoop epo. It's a bastard country. Ẹ rò pé mi náà mo fi lówó lọ́wọ́ ni. Wọ́n ti lose the business 10 years ago lórí ọ̀rọ̀ ṣù yìí. Ìwọ́ṣẹ́ wọn sọ fún mi nísìn pé shut up, Nàìjíríà máa dáa. We are all part of the problem. And the only option right now is for everybody to come back. The 50% tó kù yẹn, come back and let us now tell our representative enough is enough. Let us talk about this unity of this country. Mo ṣì máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn aláṣẹ́wó tó wà ní Ivory Coast. Indictment. An indictment is a formal accusation that a person has committed a crime. Somebody like Dezeni. Ashi sọ pé àìtí sọ pé òun ni àkànṣe sọ pé ó likely pé ìtọ́ni òun náà máa defend rẹ̀. Àjọ máa pàdé ní court. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní question fún Dezeni ẹ send ẹ̀ sí mi màá bá yín béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ìyá mi sọ nígbà yẹn pé wọn ò ní jẹ́ kí iṣu yẹn kó kúrò Nàìjíríà. Èmi náà fẹ́ jẹ owó mo rò pé máa ra Mercedes ní 10 years ago. Èmi náà ṣe big boy. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti faṣẹ́ àti faṣẹ́ cleaning kitchen porter sweep clean mo ti ṣiṣẹ́ ní cinema irú àwọn iṣẹ́ yẹn kẹ̀rì
tó bá ṣẹ̀ dé ìlú yìí má fara wé mi o, ìyàwó mi ó ti lọ bí iṣẹ́, tó bá fara wé mi àjẹgbà, tó bá wọlé iṣẹ́ lògùn iṣẹ́ o, iṣẹ́ ọ̀dẹ̀ ń pààyàn, ìṣẹ́ ló ń pààyàn, ìṣẹ́ ló ń pa yín nílé, kò sí pé ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́, ìṣẹ́ òun ló ń pa yín. Ìyá mi ló jẹ́ kémi mọ̀ yẹn, ìṣẹ́ òtútù ò kí ń pààyàn. Bí ṣe wà níbí báyìí nísìnyí mo òun sọ́ọ̀sì ni mo wọ bàtà, tó tútù yẹn bá pọ̀ jù màá lọ sínú ilé màá gbé jákẹ́ẹ̀tì wọ̀, mo sì lè jókòó sí bíbá ìbínú ilé mi, tó bá pọ̀ jù gan màá ní kó bá ń ṣe tíì. Ìṣẹ́ ló ń pa yín. Àwọn olówó ń jẹ́ kí ìṣẹ́ máa pa yín, àwọn olórí burúkú tó jẹ́ interference tí wọ́n fi jẹ́ ká kúrò nínú ràtìràtì yẹn. Ìwọ́ṣẹ́ wa ń sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dáa 10 years ago, ó jẹ́ kémi náà ti jẹ pay. Eléyìí ò ń ṣe fraud, a fẹ́ máa gbé iṣu gidi wá, iṣu kò ń ṣe iṣu kokéènù, iṣu tó ń jẹ́ demand wà fún. Ojoojúmọ́ lọ́ fẹ́ ṣí restaurant nílùú ìtọ́rí iṣu tó máa fi gún yán. Ìwọ wá ń ṣe sọ fún mi pé Koiki Nàìjíríà máa dáa, ẹ ṣe jẹ́ ká ṣe sùúrù díẹ̀. Okay, no problem. Èmi ti wà in my 40, èmi ti fail yín. Àwọn tó wà in the 50 àwọn náà ti fail èmi. Àwọn tó wà in the 60 wọ́n ti fail àwọn tó wà in the 50. Má tún jẹ́ kí àwọn tí ó jẹ́ ìsàlẹ̀ kó tún fail wọ. Ìjáyàjáyà kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ó yẹ kémi náà ti máa sọ pé yes, à ń supply iṣu sí bíbà. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó tẹ̀ ń ṣe ẹ̀wà yẹn gan, màá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣáṣì ń ṣe ẹ̀wà yẹn ṣá. Torí ìjọ kan ẹ̀wà kan tó gbé wá, kòkòrò tó ń bẹ nínú ẹ̀. O wọ́n ní wọn ní ìgbà. Business Nàìjíríà ọlọ́mọ ìkíyàn ní àtàtà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin alájà Nigerian Muslim Association, gbogbo yín pátápátá mo kí alájà Baruwa, alájà White, gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa tẹ́ ń tọ́jú wa. Mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà, mo yíra mi gbé mi lékè. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Heritage. Nàìjíríà case study Nàìjíríà tá a bá pín ṣẹ́rí repetitive la kàn máa mú wa, a kàn máa adjust ẹ̀ ni. 10 years ago lọ̀rọ̀ iṣu tẹ̀sẹ̀ ń gbọ́ yìí, adé Spitalfield market wọ́n bí wá pé ṣàlè deliver 5. Àwọn òyìnbó kan wà tó fi gbà bí ṣẹ́rí àwa kàn máa jẹ́ wọ́n ń pe kíní àwọn tó bá mọ̀ nípa òwò, ẹ mọ̀ pé òwò làwa ọmọ Yorùbá máa ń ṣe. Tá a bá ṣòwò àlọ́ kàwé, ẹlòmíì ti kàwé orí ẹ̀ ti dàrú, ó wá Uber tílẹ̀ bá ṣúbà ìlálẹ̀ nísìn, èmi gan fẹ́ ṣe Uber but nígbà bá fẹ́ ṣe Uber báyìí nísìn máa ní ìdí mọ́tò tó dáa. Àwọn kan dẹ̀ ní Koiki má lọ ṣe Uber, Yorùbá nation tó gbé dání ni kò jẹ́ kájọ máa ṣe. Bọ́ support mídíà mi, fún mi lówó dáadáa, kí ló dé ẹ̀ ń bá mi jà ní. Ìjáyàjá ẹ̀rẹ́ ti ní kẹ́ máa fún mi lówó, wá tún máa dáwó sínú YSDN, èmi ò ní kẹ́ má dáwó síbẹ̀, èmi ò ń ṣe selfish person. Ẹ dáwọ́ sí mi náà, fún mi náà ní mo sọ fún ìyàwó mo ní gbogbo àwọn views tẹ ta fíìmù ẹ tẹ máa fún wa lówó, ẹ̀yin tẹ ń wò wá yẹn ẹ fún wa díẹ̀ já díẹ̀ sí wa lọ́wọ́. Tí bá ní $40,000 wàláì inú abúlé ẹ wá gbọ́ Yorùbá nation n ti máa ṣe mo mọ̀, but n ti fẹ́ ṣe yẹn mo ní sọ fún yín ní awareness ni o, kò ń ṣe pé a lọ ń ra torí kan má rò pé nǹkan mi o. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ iṣu yẹn. 4,000 containers nígbà táwa lọ sí Spitalfield, kì í máa sọ àsọdùn, mo mọ iye container tó ní ṣàlè deliver. Àwọn off taker wọ́n fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Àwọn bàbá ẹ mọ̀ pé kò sí business tó sí àwọn bàbá àṣàlẹ̀. Nígbà tá a débẹ̀ àwa lọ present fún wọn ni. Wọ́n wá ń bi wá pé how many container can you give us? Èmi àti captain jẹ́ wọn wòra wa lójú báyìí. How many container? Ṣébi tí Fúlàní ò tẹ̀ jẹ́ kẹ́ ráyè ìjà oko. The problem in that country, the only solution is to be able to minimize the problem. Nílé sọ gbogbo problem Yorùbá nation náà tọ́ta bá débẹ̀, but to minimize the problem. Ṣẹ́rí okay nígbà tí mo ń sọ yìí, èmi náà máa ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀. I was only 30 years old. Tí mo ti rò pé àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń calculate nǹkan, ẹ mọ̀ pé a máa gbé ṣirò lé ni. Pé tá a bá gbé 40 foot container, tá a bá gbé bí 10 wọlé, tí mo dẹ̀ calculate percentage tèmi náà máa gbà. Bí ìtẹ̀lé ra brand new Mercedes, ẹ mọ̀ káwọn ọmọ Yorùbá like Mercedes àti Jeep, màá lọ ra second hand lórí eBay tó máa dán dáadáa. Èmi náà máa orin wo ló tẹ̀ ń da nígbà yẹn ní
almost 10 years ago. I was 30 years old. Mo ti pé 40 plus nísìn. Ìwọ ń sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dà. Èmi dẹ̀ wà labroad. Ìwọ wà Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yẹn máa le díẹ̀ o. Gbọ́ mi dáadáa. Ọ̀rọ̀ yẹn máa le díẹ̀. Ìyá mi Yeti Queen, ó máa tọjọ́ mẹ́ta. Subscribe to Facebook Stars. Facebook kuti. Ẹ̀yin náà ro nọ́mbà tó wà lórí Facebook ni. Ọmọ ńlá. Ẹ̀yin náà wo numbers yẹn. Facebook ti já wa kulẹ̀. I have 500,000 followers. Wọ́n ní tí mo gbé dání ó wà against community kìíní kan. Ẹ jẹ́ ká fi Facebook sílẹ̀ tó bá fẹ́ fún wa lówó. Ẹ ṣáà bá wa a ní Naira account. Mo ní PayPal. Mo dẹ̀ ní UK account. Ẹ dẹ̀ lè ṣàdúrà fún mi. So mo máa sọ̀rọ̀ Abidjan yẹn mo ń bọ̀. Mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ iṣu yẹn ká wá lọ sórí ọ̀rọ̀ Abidjan yẹn. Now if we have 4,000 containers 4,000 ìwọ náà máa ro lọ́kàn pé Koiki mo mọ bíìdì ṣe mo lè ṣe báyìí mo lè ṣe báyìí. Those things that you can do should be in that container. Mo sọ fún yín pé gbogbo ọjà tó wà tà ní Christmas nílùú yìí ó ti wà ní warehouse. Ọjà tó bá sì máa fẹ́ dé á jẹ́ pé wà delay nìyẹn. Gbogbo ọjà tá máa rà ní UK fún Christmas because Christmas nílùú yìí ìwọ lè má believe in Christmas kódà àwọn Muslim gan ṣe Christmas ẹnu ọdún babaláyé ni ìyẹn la ṣe ń sọ pé kò ń ṣe ìjà ẹ̀sìn la gbé dání. Ṣe rí ògo ilẹ̀ Yorùbá ó ti hold wa okay backup team wọ́n ní ká bá wa fi paper wá síta ẹ ṣe gan ni musakalam1@yahoo.com. Ẹ jẹ́ kí mi ọ̀rọ̀ owó ni káwọn ọmọ Ìjẹ̀bú à ń fowó ṣeré ẹ jẹ́ sáré fi síta musakalam1@yahoo.com gbàgán ó dà ń pòrè ilé ló wà máa jù sórí ilé mo kí bàbá ọ̀karùn-ún wí. So what I'm just trying to explain before we move to the next slide of conversation, we spent 2 hours already. A ti sọ nípa àwa 50% tá fẹ́ Yorùbá nation. I am now talking to the remaining 50% that doesn't want Yoruba nation. So my argument with you now is, do you think that the current administration of Bola Tinubu can turn things around? If you believe that, yes, it's no problem. But for how long is it going to take? For how long? So just to finish up on that container, and if you are one of those, if you are one of those daily calls and berate the country and your family and friends work in the agencies, I mentioned pressed down, shaken by 100, should all of it come back, you and yours. We are the highest producer of cassava. Ta ló mọ̀ pé wọ́n máa ń fi cassava ṣe Guinness tẹ́ máa mú yẹn. Kódà àwọn yẹn prefer pé kó ra cassava yẹn lọ́wọ́ yín àwọn tó ń ṣe Guinness dàn pé kẹ́ fi ṣe gàrí lọ. Ìyẹn ni gàrí ṣe wọ́n nílé. O gbọ́ rí. Àṣírí kan mo fún ẹ lálẹ́ yìí. Cassava ẹni tó bá láìkí tí mo wọ̀ yìí àwọn ọmọlúwàbí apparel lẹ́ẹ̀kan sí I am talking to the real Yoruba people nationalist proud Yorubas má yẹ kí wọ́n mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ kó tó ní o máa darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation lómìnira Mr. Koiki báwo la ṣe máa darapọ̀ mọ́ just tell somebody else ní láti yóò bá fẹ́ join any group. You can just continue to propagate the message. Nigeria is a crime scene. So we're going to leave that now. I'm going to take you now to Mofilo Wobiama Ashiri video yẹn lórí Al Jazeera. Tẹ́gbọ́n yẹn send sí mi. Mofilo shop with Côte d'Ivoire ni. There's a lot of spiritual messages that is coming as well. I listen to them. Do I believe in spiritualism? Yes, I do. I'll be very stupid in my age kí n sọ pé Kristẹni àdúrà kì í gbà Mùsùlùmí àdúrà kì í gbà oníṣẹ̀ṣe I will be very stupid. Tí bá gbogbo ẹ̀ dá lọ́lọ́lọ́ báyìí nísìn but tí bá gbé magnifier jáde àbí microscope the same in tí mò ń wò ní ìràwọ̀ tí mò ń wò níbẹ̀ òun náà ló wà nílẹ̀ Yorùbá. So kí ló wá dé tí ibi báyìí tó wà stable tí kò sí interference
tí ayé ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ tí ayé wá dàbí the other way round ní Nàìjíríà is because there's a lot of factors. Wọ́n ti rí ìràwọ̀ wa tán. Àwa okay yìí dára àwọn náà wà live mo kí wọn dáadáa. Wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti rí ìràwọ̀ ọmọ Yorùbá. You don't have to believe it. Mo bọ̀ mo fẹ́ send the paper yẹn ni o ẹ̀mọ̀ gbọ́dọ̀ wo lélẹ̀ nísìn because ẹ̀gbọ́n àǹtí mi yẹn nísìn ká má lọ gbàgbé so ọ̀nà fẹ́ fún wa lówó so ẹ jẹ́ n jù sínú comment section ká wá pin gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó máa wá nísìn a máa post ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ̀hún nìyẹn no ọ̀tọ̀ ni tí mo post o no ní tí mo fẹ́ post kan ní ẹ̀ má bínú. Tẹ́ bá ní question anytime ẹ lè lọ sórí website mi àti create nǹkan kan síbẹ̀ ẹ lè request fún question n tó bá yé yín ẹ lè béèrè lọ́wọ́ wa láti bẹ̀. I don't know everything but I am always ready to learn and also use my knowledge to tell you what needs to be known. So ẹ jẹ́ post yẹn ká wá máa bá ọ̀rọ̀ the next slide lọ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. The media needs your support all the time. Adékọ́tì lẹ́ni pẹ̀lú kéèsì Bámiṣé. Wọ́n kàn fa kéèsì yẹn báyìí. Wọ́n fa kéèsì yẹn báyìí. I pray she will get justice. But Nigeria is just a different thing entirely. Kọ́lọ́n kó wá pẹ̀lú family Bámiṣé. It's a very, very painful situation, but it is what it is. So, all right. Àti post gbogbo ohun tí ẹ lè fi support wa ká tó máa lọ sí the next slide. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Mike Ọlá, mo kí Alájé, mo kí Alájà Ẹlẹ́hà, mo kí gbogbo àwọn medias lẹ́ẹ̀kan sí. So now let's continue. I think it's coming there. Now let's pin it down. So if you want to help us, you want to support the platform, it's voluntary. You can pray or you can support. Now, mo fi lọ wá fídíò yẹn. Ẹ̀gbọ́n yẹn ti send message yẹn láti what I'm saying, September or August. 4 years ago, Al Jazeera. I hope we could see in Salasha. Am I been pé rí mi lórí Star Radio? It's just because there's a lot of work. Ta ló rí àwọn ọmọ méjì kan tó ń ṣe bí presentation tó pa bọ̀bọ̀ kan tó ní club ní Ìlọrin wọ́n wá sáwá padà sógun state àbẹ́rẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀bọ́ yẹn ń sọ̀rọ̀ bí àtẹ́yẹ pé wọ́n lọ ṣe presentations Nigeria yẹn I'm sure you see those two girls tó ń kà bòbòbòbòbò pẹ̀lú òyìnbó mo kò tún rí fídíò yẹn náà ní bíbá ẹni sẹ́yìn bọ̀ yẹn kọ́ ni mò ń wá. I do a lot of YouTube opening all the time so message yẹn dẹ̀ wà lórí fóònù tẹ̀mọ́ ó dà ń pòrè eléyìí ló wà. 20,000 Nigerians are doing prostitute in Côte d'Ivoire. 20,000. Mo ṣe ń wá lọ sísàlẹ̀ ní ọ̀bí àmà rí. Kò yẹ kó dé stage rárá. Mo kò tí lè dé stage. Mo kí gbogbo àwọn medias wà lẹ́ǹkan sí. Yeah. Mali ni sorry kò ń ṣe Côte d'Ivoire yẹn mo ṣe fẹ́ make sure pé mo get ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ káwọn èèyàn máa ní Koikimedia Côte d'Ivoire báwo èmi náà rí fídíò yẹn now I found the video already I will share the link it's just about 8 minutes video the headline is Nigeria struggle to rescue 20 àwọn kan náà wọ́n lè lọlé because tó bá lọ àwọn tó mú wọn yẹn they will come back for them. I'm sure you know what I mean. Many Nigerians that are caught up in this sex trade refuse to be taken back. I'm sure everybody knows what I mean by that. They've been threatening Mokia Alex Mamu. We are now in the 2 hours 30 minutes on this broadcast. We plan to open the phone call for the last hour. But that means pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia Odùduwà ẹ máa ní láti bá wa lọ sí the next Koikimedia láti continue if not I will not be able to open the phone line.
I'm sharing the link of this YouTube of Al Jazeera 4 years ago. 20,000 Nigerians are into prostitute in Mali. Call it tech, thank you so much. Some of them are young as 14 years old. Nigerians must wake up and support the dissolution, peaceful dissolution of that country. Running the country as it is right now, some people will be doing very well, but many of you are not going to do very well. Ishe, Lumama affect you. Not everybody will have the visa to travel, but I pray a lot of you will gain the visa that will allow you. I got a call from someone. He says, Mr. Koikimedia, me dupe motide Canada with my family. Not everybody will have that opportunity. So, link and motificita friend ten bomb me by. Emma Benupe Mole play Alex the referendum here. We'll probably use that in our next broadcast. So 50% of you that doesn't want the dissolution of Nigeria, the question you should ask yourself is, what is your gain in the current Nigeria of today? Ìyàwó mi ń kọrin ó ní báwo mo tẹ̀rántí orin tó ń kọ ní kitchen ẹ̀mọ orin tó máa ní we are the future of the tomorrow. We have been told that for the last, I'm not going to even use from the 60s. We've been told that for the last 24 years. It's all lies. Some of you do not need to be spoon-fed. You are capable to feed yourself and your family. But Nigeria has literally crippled you that some of you tell by ti toro lọ́wọ́ yan. Àwọn tó ní gan nísìn wọ́n reduce the activities in ton fisita káwọn náà máa wà dé tó máa tọrọ jẹ. Many of you asking, why should we want to be a Yoruba country or sovereignty? Why not remain Nigeria and walk our way to fix Nigeria? For 10 years, I was trying to fix Nigeria to bring yam into this country. In 10 years, did you 10 years, Lord? That project did not go ahead as planned. I have explained that to you in that article I read. Some of you must now be very, very careful. I'm not going to sit here and say, do not travel. Find out the country. You could end up in Mali and become a prostitute. I don't want to play that video because it's not my own video. I've shared the link. All I can say is that many Nigerians are now desperate. Make your findings. Mali, M-A-L-I. Mali is not an European country. Àwọn kan tó sọ fún wọn nìyẹn pé wọ́n gbé wọn lọ sí Europe. They end up in Mali. Traveling is good. Mo ka report kan ní orí Twitter, and I can pull it up by just doing a Google search around it. There are some Caribbean countries, tó bá ní $80,000, you will get their citizenship. Many of the corrupt Africans, other countries that is not Africa, because wọ́n dárúkọ Iran, kódà wọ́n dárúkọ àwọn Chinese kankan náà. There's a lot of criminals around the world. I've told you that so many times. Nigerians are not the only criminal, but because
it is very easy for the àwọn òyìnbó láti portray wa pé àwa ni a jẹ́ àwọn kan ṣáà ni hush puppy bá ṣiṣẹ́ wọ́n ń ṣe Nigerians. They were very, very sophisticated people tó fi ń siphon owó tó fi jí yẹn pẹ̀lú the other guy tọ́jọ́ wà nínú prison. Mo ń sọ nípa DB Cooper lánàá fún yín. I might give you some update. Ẹ mọ̀ pé mo ti wò tán nígbà tí mo fi ń sọ̀rọ̀ lánàá. Mo tútù wò débì kan. Ó dà pé the last segment ni mo ń wò. Mo wà lórí system nísìn. Màá lè sọ díẹ̀ nípa ẹ̀. Ẹ̀yin 50% ẹni ẹ fẹ́ Yoruba country ẹ fẹ́ ká dá dúró. We don't want to fight or argue with you. But do you think that Nigeria can literally change because of Tinubu? Is Tinubu another agent like MK Abiola? Ẹ wò mí àbí kámẹ́rà méjì wà lókè kan wà ní bíbá so tí bá move ojú mi èyí wà ní bottom méjì wà lókè ìkan dẹ̀ wà ní bíbá so that's why I have to wọ́n dẹ̀ ní ojú lọ́rọ̀ wà. Mo ń béèrè lẹ́ẹ̀kan sí ṣé Bola Tinubu is another agent like the late MK Abiola? Your guess is as good as mine. Màá jẹ́ kí yẹn kó máa rókè lọ́dọ̀ gbogbo wa. Somebody said no. I don't know myself, I'm just asking. So Tinubu is just an ordinary Nigerian that wants the best for Nigeria. So the 50% believe in Bola Tinubu. Ó dẹ̀ máa difficult fún wa láti crack wọn pé kó accept àwa pé movement yìí òun gangan ní ọ̀nà. I don't pray that we'll run 15 years lórí movement yìí. But tá a bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan a máa pẹ́ lórí movement yìí gan. But we will still make it to hold somebody like me. 15 years ni mo fi kúrò ní orí òfurufú yìí lẹ́yìn ìgbà tí mo wọlé ní 1998. My first trip out was organized by my mom to Dubai. Kí n kọ̀ lọ fi rá àbúrò mi. Because we couldn't see each other for 15 years. Kódà ó ṣe ìyàwó gan mo lè lọ. I am not in a rush for this movement. But I am worried and concerned that the poverty level in Nigeria is not going to decline. Ó máa máa lọ sókè ni. I don't see Bola Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, making the economy to go back to where the dollar will go back to $500 to 1 naira. The more tó bá ń yá sí, the more the problem in the country. Bola Tinubu wants to borrow another money. Mo kíyà mi Ọlájírè Coker. Mo dẹ̀ kí sister mi náà Ọlájírè. Mo kí Ìyá Jagun. Àwọn ọmọ mi kankan máa ń fẹ́ rántí wọn. Mo kí wa ìyàwó Professor Banja Kitoye. Àwa ní time. Ǹjẹ́ yìí náà ní time? Tó bá rí visa gbà fine, but make sure pé kò ń ṣe Mali ló máa lọ ìwọ tó jọ́bìnrin. Má gba route yẹn rárá kọjá. I don't know. Mo mọ̀ pé o lè travel láti Mali lọ sí Europe, but tó bá ti dé Mali, you are likely to become a prostitute. Mo kí àwa Elizabeth Adesanya. You are likely to be a prostitute. It's a big business. And they will threaten you. They will threaten your family. And they will do what they have to do. Àwọn ọmọ tó kó láti secondary school wọ́n dágbére kó tó kúrò nílé. Wọ́n kàn sọ fún wọn pé wọ́n lọ sí Europe.
In every situation when a country is going down, there will be more betting shops across Yoruba land. Àwa náà ní betting shop ní bíbá, gambling shops. So the little tẹ́ bá ní, tó bá ní 500 naira, ó fi double ẹ̀, ó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wàá tún lọ́wọ́ another 1,000 naira, wàá jẹ 5,000. Koiki dẹ̀ sọ pé mo lè jẹ. Ìjọ kan máa wà, ọmọ ẹ tó bí àbí nínú family yín, àwọn ló máa lọ fi gbé sílẹ̀ nígbà tí ó bá dé stage yẹn. Wọ́n ń pa àwọn kan ní shark loan, ó wà nílùú yìí nígbà kan. Tí bọ́rọ̀ kan bá ti ń di pé poverty fẹ́ kick in, àwọn shark loan yẹn máa ń wá, wọ́n lè ní, wọ́n ní come inside, you can get this mobile phone and you'll be paying there. Ìwọ tó mọ̀ pé ebi tó ń pa ọ̀rọ̀ mobile phone kọ́, òun kọjá lọ ni o. O need the credit fáwọn yẹn because wọ́n mọ̀ pé credit ẹ̀ ti bad. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó máa fún ẹ ní mobile phone. These are, I hope I'm right with that word, deprivative areas. Ìyẹn ni government ṣe máa fẹ́, ibì kan wà ní Manchester nísìnyí wọn náà fẹ́ kọ́ kankan bíi theatre and all that. Àwọn gbogbo ọ̀nà Manchester kankan, àwọn north lókè lọ́hùn yẹn kò síṣẹ́ kankan fún wọn mọ́ níbẹ̀. Ibẹ̀ ní industry wà tẹ́lẹ̀ nígbà industrialization, nígbà tí UK náà ń rí resources gidi kó jáde láfíríkà. Nísìn China ti beat wọn. UK kọ́ sí ní tán pè ní technology tí àwọn kan lè beat pẹ̀lú America. But when it comes to one producing kankan, UK will produce jack shit. Ẹ má bínú fún language yẹn. Kò mean anything ní ọ̀dọ̀ tiwa. UK gan produce nothing. Títí kan pencil China ló ti ń kó wá. Nobody wants us to be free. We have to free ourselves. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé anytime. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀gbọ́n mi triple DRS, o lè beat services wọn nílùú yìí. Mo ti rí ìlú tó tún, kí n má sọ pé mo ti rí ìlú bí àtòrí bí mo gbé kó pẹ́ jù. UK ló ní choreography. Bí a China nísìn náà, mo máa ń rí China. Ẹ̀mọ̀ tó ń pè ní choreography. Kọ́ tó ètò. Kọ́ dẹ̀ ẹ wo gbà tí Queen kú. Ẹ wo choreography yẹn. UK ló ní. Services ló fi ń jẹun. And they are also worried and concerned because gbogbo wa nísìn ẹlòmíì gbọ́ báyìí ó yín mú orí owó ló ń béèrè látẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni èmi á máa béèrè owó problem tèmi kọ́ nìyẹn problem tiẹ̀ nìyẹn but ǹjẹ́ wọ́n tó wà nílé tí opportunity yẹn wà reduce pẹ̀lú gbogbo tá à ń sọ yìí ó fi pé Bọ́lá Tinubu máa make any changes in 8 years I pray he does. Kódà mo ń pray fún ẹ̀mí gúngùn fún torí tí Bọ́lá Tinubu bá sick bí Akérédolú sick gan gbogbo tó ń dánwò yẹn tó ń ṣe jágbájágbá tó ń ṣì sick bọ́ ó gbọ́dọ̀ padà wá sílé ìjọ rẹ̀ yín Akérédolú tó jáde nísìn tó wá sọ̀rọ̀. We must never pray for the death of Bọ́lá Tinubu. Ṣètìmá gbàjọba nìyẹn o. It's as simple as that. Ṣètìmá tí Bọ́lá Tinubu bá lọ fún 2 months tẹ́ gbúrò ẹ̀ Ṣètìmá gbàjọba nìyẹn o. So we must not relent. We are divided 50-50. There's no doubt about it in my mind. Many of our elites are not going to be interested because wọ́n fẹ́ wo bí tí Tinubu fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ. Àwọn kan disagree pẹ̀lú ẹ̀, àwọn Nàdẹ́kò gan disagree pẹ̀lú Tinubu. Wọ́n ní Monday ló máa ṣe Supreme Court case. Kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ò gbà. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tó bá ní kí Tinubu máa lọ,
a máa padà bọ̀ nílé náà ni ìyẹn ọ̀dá Yorùbá nation dúró. tó bá dẹ̀ ní Tinubu ló máa continue kọ́lọ̀ ń fún lẹ́mìí gúngùn àti stamina ó gbọ́dọ̀ máa mu glucose dáadáa kó ní stamina. But one thing is, as we are bringing the program towards the end, the Yoruba people are split to the dissolution of Nigeria. It's a fact. I don't have the statistics, but I've just capped it at 50-50. We must not relent to tell those that still believe in the country that there is still a message of hope if we all come together and put a full stop to the present Nigeria. I understand some of you don't want to go out and do rallies and all that, but we must also be ready to test the ground. Testing the ground will give us, okay, maybe we should continue with the rallies or not. But in 30 test, work. Bola Tinubu fought the military with Madeko and Fayemi gbogbo wọn pátápátá yẹn. But today, Fayemi ikun ti tóbi gan kò lè ṣe gbogbo táwa ń ṣe mọ́. Mo ti ṣe presentation Fayemi rí, ẹ lọ sórí page mi. Gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ pé kó restructure Nigeria is a lie. They can't restructure Nigeria. Everybody knows that. But they are hoping that Tinubu will play a joker. Well, I will not. And the North are also hoping that if Tinubu plays this joker, maybe we should all just go our separate ways. But do you really think I will discuss it later in another program? Do we, not you, we, Bubuwa, do we really think that the North are prepared for the dissolution of Nigeria? And forget about Fulani, and forget the northern part of Nigeria today. Emma Roloko and Rayin, Tatumafi Pade need the next trip. Ǹjẹ́ Roloko pé àwọn northerners, èmi ò sọ pé Fulani, mo ti kó gbogbo wọn papọ̀. Àwọn northerners, do you really think that they are ready to let Nigeria dissolve? No, that is not the question. Ìbéèrè ni pé, do you or do we, not do you, do we really think the northern part of Nigeria want us to dissolve and let everybody go their separate ways? If they do, it would have been the best for every one of us. The north, the southeast, and the southwest, we must all be truthful. There's no unity among us. So the last part is I want to talk about the Tinubu with the media. Mo máa padà lọ sínú community mi. Mo sọ lánàá nínú broadcast mi. Mo ní Tinubu mọ̀ nípa media dáadáa, and he's going to use that to try to bring a different narrative. So I'm just going to talk about that briefly. This program will not go more than 3 hours, so we are still below the time. And thank you so much once again for spending your Friday with me. In the midst of so many things happening around the world. You don't have to be here, but you just want to be here so that we can all share knowledge. Mo fẹ́ lọ orí community mi ni o, ẹ̀wọ̀n kí n máa post nǹkan tó pọ̀ síbẹ̀. 34 names are still in Kirikiri. I couldn't make it to the Nigerian High Commission. Like I said earlier, I would have loved to be there, but I couldn't make it. Couldn't get 2 days ago. Yep, that's it. I found it. So this was the Punch newspaper of yesterday. President Bola Tinubu sacks FRCN, NBC, and the Voice of Nigeria bosses, and he names a new NAN, Nigerian
News Agency of Nigeria, MD. Ó retain àwọn kan, ó lé àwọn kan lọ. Bóyá ká jẹ sáré kátìkù yẹn. President Bola Tinubu on Thursday approved the appointment of 8 new chief executive officers for parastatals and agencies under the Federal Ministry of Information and National Orientation with immediate effect. They include the National Orientation Agency, the Nigerian National Television Authority, NTA, the Federal Road Corporation of Nigeria, the National Broadcasting Commission, Voice of Nigeria, Advertising Regulatory Council of Nigeria, News Agency of Nigeria, and the Nigerian Press Council. The appointment comes 24 hours after a closed-door talks with the President and the Information Minister, Muhammad Idris. A máa sọ̀rọ̀ nípa Muhammad Idris ẹ̀dá Adamukiyami Wura Adebuti Eshegonima. A máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, òun ló take over lọ́wọ́ Lai Muhammad. The Special Advisor on Media and Publicity, Ajuri Ngelale, revealed this in a statement he signed on Thursday titled, President Tinubu appoints new leadership across the information and national orientation sector. When nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ lánàá, mo ì tí rí article yìí. Mo ní the president wants to use the media to change the narrative to the Western world nípa Nigeria, but we will remain adamant that Nigeria is a shithole country that has failed every indigenous people. It's as simple as that. We will not call, àwọn kan what attack me on Twitter. Why you dey call Nigeria a country? As far as I'm concerned, Nigeria is a country. So let's continue. The appointment of Mr. Lanre Issa Onilu as the Director General of the NOA, Mr. Saliu Dambos retained his office as the DG of the NTA, Dr. Mohammed Bulama as the DG FRCN, replacing Dr. Mercy Lima. Mr. Charles Ebube replaces Balarabi Ilala as the Director General of the NBC. Blah, 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 blah. Kí ni the real reason behind these? The president tasked the newly entrusted leadership in this subsector is a very, very key. Sharing media is a very, very key subsector. Intaba put out ni àgbáyé máa follow, but àwọn ò ní gbà. The president tasked the newly entrusted leadership in these subsectors to innovate and create new opportunities for Nigerians. Ẹ̀yin Nigerians tí 4,000 container kúrò ní Nigeria tí wọ́n rí kankan ṣe sí, wọ́n fẹ́ ṣe kí ni? Wọ́n fẹ́ ṣe innovate and create new opportunities for Nigerians to leverage. Kí ló ń pè ní leverage? Ẹ̀rọ àwọn olórin ti sìn àti olórin ti ayé ti tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ ń merge kódà kó sì lè wà in business. Tó bá bá wọn ṣe, you are likely not to be known. So sometimes you have to leverage upon through the effective reform of this key institution of government, which function to unite Nigerians. When I was speaking yesterday, in my broadcast yesterday, I have not read this. So I told you that Bola Tinubu knows the game when it comes to media. Ofe fi media, Ofe fi unite Nigeria. The same media, tell me if fi gbé Nigeria wálẹ̀. Ṣé it's going to be a lot of tasks ahead. Àwọn tí Bola Tinubu fẹ́ target, màmá sọ fún yín ní the next broadcast. We must not fail to come out before the end of this year. Kó tó di pé Bola Tinubu máa wá London the next year, hopefully, for state visit. Èyí tó wá nígbà tó wọlé. Èyí tó wá nígbà tó fi wọlé. No, eléyìí bí mi pé why are you bringing Nigerian down? Is Nigeria working for you, Mr. Bello? Is Nigeria working for you? Ẹ lè send a request kí n gbé yín wọlé.
ẹni why do you want to bring Nigeria down? ẹ̀yin ò kí ṣọmọ Yorùbá ṣọmọ ọmọ Igbo ni. Is Nigeria working for you? It's not working. And when we say we bring it down, we don't have to bring it down using, weapon. We bring it down, through diplomacy. All right. What is the request? And I'm only going to give him 2 minutes to make his presentation because I can't any 2 minutes. Go ahead. At Fima Pareto. Oh, it's that question. Okay, sir. So when you said now it's media, so why bringing Nigeria down? But when you go through my message and you replied, my question, and it's okay. It's not bringing it down using weapon. It's not Bola Tinubu wants to use the media to unify Nigeria. I am using the media to propagate Yoruba nation and give an alternative that Nigeria is not working. Sheripe, it's two different work. So, but sometimes people might be, misunderstanding when we say bring it down. Yeah, bring it down, So probably maybe that's what you're probably thinking. Okay. I'm fine. All right, Eshegon sir, thank you so much. And this is why we say we love engagement here. And Tibagbe won wole nisin. But this is a platform. I've lived in a country where I have to accept feedbacks. I don't expect everybody to believe in what I do, accept me, but we can engage. And this is what we're going to be doing. It might take a long time to get there. Edibami send a small token. Because it's small token, no. Ẹ̀gbọ́n kan tí Tesco sọ ni ó ní every little help. Ẹ̀gbọ́n mi gan self tó mo pé wọlé nísìn tí mo fẹ́ dàbí pé àbárawájà wọ́n ti fún mi ní rose Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú gbogbo wa ẹ jẹ́ kí n máa lọ kémi náà lọ sísàlẹ̀. Thank you so much. What you said about Qatar is playing out today. They are mediating between the release of 2 US hostages by Hamas. Breaking news on Al Jazeera. Qatar is just 3 million. Ọ̀nà ẹ̀gbọ́n mi karùn-ún bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ọ̀nà tó rán mi létí o. Sherry Le Yoruba it might take some time before we come together as 100%. But I believe in Tinubu yẹn. I thought you want people to call in. Ṣètúrú àwọn èèyàn tó ń dá mi dúró bá ní Koiki ó dẹ̀ ní máa yan àpò. Ṣé àwọn èèyàn fẹ́ pè wọlé? That Easy King AY. The way kò gbọ́dọ̀ ju 3 hours lọ anyway àti wà ní 2 hours 41 minutes. Alright, tabaré èèyàn méjì ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia Odùduwà ẹ má bínú a máa end ẹ̀ so that ká lè fún èèyàn méjì mẹ́ta láyé kò wọlé. Màá monitor ẹ má worry 3 hours yẹn. So I have Ogibe ẹ fi wọlé. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbá ìyá mi Yeti Queen ẹ lọ sórí YouTube àbí Facebook mi tó ń pè ní Koiki Odùduwà mo wà live lórí yẹn náà àti Koikimedia so that ká lè fi lè gba kọ́ọ̀lù ní o. Ẹ má bínú sí mi o, thank you so much. Ẹ bá mi lọ join lórí the other platform. Ẹni tó wọlé yẹn bá wa gbóhùn sókè ní.